সেমিডিপ্লাস টিউবুলস একসঙ্গে তৈরি করলো তোর রেটিটেস্টিস গুলো অনেকগুলো তৈরি করলো তোর ইফারেন্ট ডাকটিউলস গুলো অনেকগুলো তৈরি করলো তোর তোর ডাক্ট অফ epididymis and duct of epididymis they form and put the vas difference. Okay. তো এবারে হচ্ছে তোর এই যে তোর নিচের দিকে নামছে ভাস যেটা, সেখানে তো আগের দিনে পড়েছিলাম যে ইউনিটে পড়ে দেখবি তোরা হচ্ছে দুটো জিনিস মেশে, একটা হচ্ছে পোস্টেট, একটা হচ্ছে বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। মনে আছে পড়েছিলাম আগের দিন ক্লাসে? দুটো এসে মিশছে না? পোস্টেট আর বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। আগের দিন একটা জিনিস তোদের পড়াতে শেষ দিকটা পড়ানো হয়নি, ওটাও তো এখানে লিখে দিই। তো আগের দিন পড়িয়েছিলাম ইনহিবিন ডি বা শেষ করেছিলাম, তাই তো? ইনহিবিন এ অ্যান্ড ইনহিবিন বি। বি ইজ দ্য পোটেন্ট দ্যান এ, অ্যান্ড ইনহিবিন কি করে কাজ করে? বাই ইনহিবিটিং কি ইনহিবিন তো কাকে তো ইনহিবিট করে? আগের দিন পড়ালাম কাকে রে? বাড়ি গিয়ে পড়ছিস না তোর একটুখানি? হ্যাঁ, এফএসএইচ কে তোর ইনঅ্যাক্টিভেট করে, তাই তো? তাহলে জিএনআরএইচ সেখান থেকে কোথায় এলো? জিএনআরএইচ হাইপোথ্যালামাস, তাই তো? এটা কোথায় থাকে? ওটা কিচ্ছু পড়ছিস না, কি হবে তোদের নিয়ে? এফএসএইচ আর এলএইচ, তাই তো? ইন দা পিটুইটারি লেভেল। এফএসএইচ কোথায় লাগছে? ইন দা সেমিডিপ্লাস টিউবুল। এলএইচ কোথায় লাগছে? ইন দা লেডিক সেল। তাই তো? এলএইচ সেল থেকে কি তৈরি হচ্ছে? কি? টেস্টোস্টেরন। আগের পড়ানো ছিল তো? হাঁ করে দেখছিস কি রে? টেস্টোস্টেরন কাকে ইনহিবিট করছে? ইন দা এফএসএইচ আর জিএনআরএইচ, গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোনকে ইনহিবিট করছে, তাই তো? সেই টেস্টোস্টেরন কি করছে? সেমিনিফেরাস টিউবুলের উপরও কাজ করছে। বোঝা গেল? সেমিনিফেরাস টিউবুলের উপর কাজ করে ও কি করছে? তৈরি করছে। এই ইনহিবিন কি করছে? এফএসএইচ কে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে। পরীক্ষার সাথে ভুলে না যাস সেই জন্য এই ডায়াগ্রামটা তোদের পরীক্ষার সময় অনেক সময় পড়ে, ইনহিবিন পড়ে শর্ট নোট। দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে? সো আগে তো ইনহিবিনটা এই পার্টটা পড়ানো হয়নি তাড়াতাড়ি মাথায়। তো দিস ইজ দ্য হাউ দ্য ইনহিবিন অ্যাক্ট। ইনহিবিন দু রকমের হয়, ইনহিবিন এ আর ইনহিবিন বি। ইনহিবিন বিটা হচ্ছে মোর পোটেন্ট, ঠিক আছে, দেন এ, and all the action are due to the inhibin B, not inhibin A. Okay, now come to the this wave. So তাহলে কি হচ্ছে? এর সঙ্গে কি করছে? তোর পোস্টেট মিশছে আর বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড মিশছে। তাহলে এখানে পোস্টেট যে এর সঙ্গে মিশে কি লাভ হচ্ছে? না মিশলে কি হতো? প্রশ্ন আসতেই পারে যে এখানে পোস্টেটটা মিশতে গেল কেন? শুধু যদি আমাদের এখান থেকে সিমেন্ট তৈরি হচ্ছে, সিমেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে পোস্টেট গ্ল্যান্ড এখানে ভূমিকাটা কি আছে? পোস্টেট কি হচ্ছে? ইন ফিমেল ভ্যাজাইনা ইট ইজ দ্য অ্যাসিডিক ইন নেচার,
তাহলে এখন যদি কোনো অ্যাসিডের মধ্যে যদি কোনো প্রোটিন তুই ফেলে দিস, কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে ইনস্ট্যান্ট কি হবে? ইনস্ট্যান্ট কোয়াগুলাম তৈরি হয়ে যাবে, হবে তো? অ্যাসিডের মধ্যে প্রোটিন ফেললে কোয়াগুলাম তৈরি হয়ে যাবে। এখানেই তোর প্রোস্টেটের কাজ। প্রোস্টেট কি করে? প্রোস্টেট একটা তোর যে ফ্লুইড সিক্রেশন করে, দিস ইজ রিচ অফ অ্যালকালাইন। দিস অ্যালকালাইন আগে দেখবি ইন ইচ ইজাকুলেশন বিফোর ইজেকশন অফ দ্য সিমেন দেয়ার ইজ এ সিক্রেশন অফ প্রোস্টেটিক সিক্রেশন। ঠিক আছে? দেখবি তোদের অনেক ওই যখন ওয়ার্ডে যাবি, অনেক দেখবি কম বয়সী ছেলে পেলে সব আসে, বলছে ডাক্তারবাবু রোগা হয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ ধাতু বেরিয়ে যাচ্ছে। তো বেসিক্যালি কিছু না, দেয়ার অনেক সময় কি হয়, যাদের সিভিয়ার কনস্টিপেশন থাকে বা এনি ফর্ম অফ, তোর অনেক সময় তোর যদি ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল প্রেসার বাড়ে, তখন কি হয়, আমাদের কিছু প্রোস্টেটিক সিক্রেশন বেরিয়ে যায়। তো প্রোস্টেট সিক্রেশন দে আর নট সিমেন। তো তাদেরকে তোকে কাউন্সিলিং করতে হবে। কাউন্সিলিং করার পর যদি তাতেও ঠিক না হয়, তখন তাকে ওষুধ দিতে হবে। সো তাহলে ইচ ইজাকুলেশন আগে দিস the prostatic secretion are secreted. This prostatic secretion কি করে, তোর ভ্যাজাইনার যেখানে তোর আমাদের সিমেন্ট ডিপোজিশন হবে, সেই পার্টটাকে তোর নালিফাই করে দেয়। ফলে কি হবে, ইনস্ট্যান্ট যে তোর সিমেন্ট বেরোচ্ছে, সেটা তোর কোয়াগুলাম তৈরি হবে না। দ্যাটস ওয়াই দ্য প্রোস্টেটিক সিক্রেশন in cases of তো spermatogenesis or gametogenesis it is important. বোঝা গেল? সো এবারে হচ্ছে তোর স্পারমাটোজেনেসিস। তাহলে প্রথম কি তৈরি হচ্ছে, আমাদের প্রিমিটিভ জার্ম সেল কি আছে, স্পারমাটোগোনিয়া। দিস ইজ দ্য আওয়ার প্রিমিটিভ জার্ম সেলস। ঠিক আছে? স্পারমাটোগোনিয়ায় এ থেকে কতগুলো স্পার্ম তৈরি হবে? 64। কতদিন সময় লাগে? 64। এটা মনে রাখবি, 64 তৈরি হয়, 64 ডেজ সময় লাগে। এটা আমরা জানতাম আপ টু এইচএস। আরে এখানে আর কি জানতে হবে? এখানে জানতে হবে এক্সট্রা 12 to 21 ডেজ লাগে টু ম্যাচিওর দ্য স্পার্ম। তাহলে 64 প্লাস 12 to 21 days required to mature the sperm. This is the whole time, ঠিক আছে, to convert a spermatogonia to sperm. আমরা তো এগুলো সবই জানি, নতুন করে তো 15 কিছু নেই স্পারমাটোজেনেসিস। এটা জানতে হবে 1 নম্বর। আর কি জানতে হবে, তোর স্পারমাটোগোনিয়া এ থেকে দুটো সেট নিউজ তৈরি, in case of spermatogonia A হিসেবে they are the bone marrow, like bone marrow। bone marrow কি, bone marrow থেকেই যায় কিছুটা অংশ থেকে আরবিসি ডাব্লিউসি তৈরি হয়, প্লেটলেট। তেমনি স্পারমাটোগোনিয়া এটা হচ্ছে কিছু অংশ থেকে যায় ফর দ্য ফিউচার ডেভেলপমেন্ট, আর কিছু অংশ যেগুলো বেরিয়ে আসে সেগুলো তৈরি করে স্পারমাটোগোনিয়া বি। ঠিক আছে? স্পারমাটোগোনিয়া বি থেকে হচ্ছে তোর প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট। কারণ তো কোনো কনফিউশন নাই তো, এগুলো তো জানিস, আমার থেকে তো ভালো জানিস। অ্যান্ড আপ টু দিস তাই তো নাকি, ঠিকঠাক বলছি তো নাকি? মাইটোসিস তো, আপ টু দিস মাইটোসিস। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, 46 XX হতে পারে, আমি XY দিলাম আর কি। এবারে প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট হচ্ছে সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট। তাহলে 23X 23Y, এখান থেকে কি তৈরি হচ্ছে, মিওসিস। ঠিক তো?
তাহলে প্রাইমারি তোর স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, নেক্সট হচ্ছে স্পার্মাটিড। ঠিক আছে, এন্ড লাস্ট এই গোটা প্রসেসটা হচ্ছে স্পার্মাটোজেনেসিস। হ্যাঁ, আর লাস্ট পার্টটা কি কি তোর আপ টু তোর প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট, স্পার্মাটিড, স্পার্মাটোজোয়া। ফ্রম স্পার্মাটিড টু স্পার্মাটোজোয়া কি বলে? স্পার্মিওজেনেসিস। অ্যান্ড আপ টু যখন স্পার্ম তৈরি হয়ে গেল তাকে বলা হচ্ছে স্পার্মিয়েশন। বোঝা গেল? তাহলে জানতে হবে। এবারে হচ্ছে তোর, এবারে তখন তুই বলে স্যার তাহলে এগুলো তো আমি সবই জানি, তাহলে এক্সট্রা আমি কি জানলাম এই তোর ডাক্তারি পড়তে এসে? ডাক্তারি পড়তে এসে এক্সট্রা এই জানলি যে আপ টু এই স্টেপ পর্যন্ত দে আর অল লাইক ক্লাবিং, একসঙ্গে থাকে, মানে একান্নবর্তী পরিবারের মতো। তারপর যখন স্পার্ম হয়, স্পার্ম মানে কি বলতো? স্পার্ম মানে হচ্ছে একটা স্পার্মাটিড আর স্পার্মের মধ্যে কোনো ডিফারেন্সিয়েশন নেই। ডিফারেন্সিয়েশনটা কি হচ্ছে? স্পার্মাটিড হচ্ছে ইম্যাচিওর আর স্পার্ম হচ্ছে ম্যাচিওর, তাই না? কি করে স্পার্ম তৈরি হয় না, স্পার্মাটিডটাই কি হয়, দে shed the cytoplasm, they shed the extra organelle present in their body. So তাহলে কি হচ্ছে, একটা তোর মোটা এরকম ধর স্পার্ম হয়ে আছে, এইরকম মোটা, কাজের নয় আর কি। হ্যাঁ, এবারে সে কি করলো, এখান থেকে সাইটোপ্লাজম আর কিছু আননেসেসারি অর্গানেলি যেগুলো তার লাগছে না সেগুলো সে সেট করে দিল, মানে বাইরে বার করে দিল। তাহলে কি হবে? নাও স্পার্ম বিকাম স্মার্টার and also the thinner, linear and ready to move. So that is the mature sperm. ঠিক আছে, তাই স্পার্মাটির সঙ্গে ম্যাচিওর স্পার্মের ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই, যে দে আর মোর মোটাইল, মোর লিনিয়ার, মোর থিনার, লেস সাইটোপ্লাজম, লেস এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ অর্গানেলি। ঠিক আছে, এক্সট্রা যেটুকু অর্গানেল লাগে সেটুকুই লাগে। ওকে, এবারে হচ্ছে তোর এই পর্যন্ত তাহলে একসঙ্গে থেকে আমার লাভ কি হলো, তাই না? ছেলে মেয়ে একসঙ্গে থেকে আমার লাভটা কি হলো? লাভটা এই কারণেই হলো যে আমাদের যখন বডিতে এক্স আর ওয়াই তৈরি হয় দুরকম, এক্স আর ইউজুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দেয়ার ওন metabolic part because they contain the more amount of protein, but Y chromosome they are smaller, they less amount of protein and less amount of substance for their survival, they are less in the Y chromosome. বুঝা গেল? দ্যাটস ওয়াই এই জন্যে কি হয়, এক্স আর ওয়াই একসঙ্গে দেয়ার বীজ, এর নাম হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক ব্রিজিং। বাই সাইটোপ্লাজমিক ব্রিজিং ওয়াই ক্রোমোজোম দেয়ার এনার্জি, দেয়ার এটিপি, their protein all gets from the X chromosome until they are mature. Last part যখন স্পার্মাটোজোয়া তৈরি হয়ে গেল তখন they are mature and now the Y chromosome and S chromosome they are freely movable. Until that the Y chromosome depend on X chromosome for their survival. That is why up to the
this stage X and Y chromosome all are bridging cytoplasm, that is called the cytoplasmic bridging. বোঝা গেল? এটা হচ্ছে তোর স্পারমাটোজেনেসিস, ঠিক আছে? আর আরেকটা তোর এখানে পড়তে হবে, সেটা হচ্ছে যখন স্পারমাটোগোনিয়া তৈরি হলো, স্পারমাটোগোনিয়া থেকে প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট, স্পারমাটিড তোর ভাস ডিফারেন্সের আগে পর্যন্ত তারা ম্যাচিওর হয় না, ঠিক আছে? ভাস ডিফারেন্স তাহলে আসে কিভাবে? ওরা তৈরি হচ্ছে কোথায়? তৈরি হচ্ছে সেমিনিফারাস টিউবিউলস। আসছে কোথা থেকে? সেমিনিফারাস টিউবিউল, টেকটিস, ইফারেন্ট ডাকটিওল, ডাকটারভিডাইমিস, সেখানে ভাস। এই পর্যন্ত তারা ম্যাচিওর হয় না। ম্যাচিওর হয় না তাহলে তারা কিভাবে আসে? বিকজ দেয়ার ইজ এ ফ্লুইড প্রেশার ইনসাইড দ্য সেমিনাল ভেসিকলস। These fluid pressures help to just push the gamete up to the vas পর্যন্ত, ঠিক আছে? Due to the fluid pressures, ভাস থেকে কি হয়ে যাচ্ছে? ভাস থেকে যাচ্ছে টু দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য স্মুথ মাসল। ভাসের যে স্মুথ মাসল যেগুলো থাকে, দে আর কন্ট্রাক্টাইল অ্যান্ড দ্যাট দ্য pushes the sperm. বোঝা গেল? কারণ এখনো পর্যন্ত স্পার্মের তোর মোটিলিটি গেইন করেনি, so only depend on the তোর fluid for the positive pressure that pushes the তোর gamete up to the vas deferens. বোঝা গেল? Now subtly এবারে নেক্সট হচ্ছে তোদের ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার্স, ঠিক আছে? তো শর্ট নোট করেই পড়িয়ে দিই, কারণ পুরোটা পড়ে দিলে কোনো লাভ হবে না। তো হোয়াট ইজ দ্য ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার্স? নাও ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার, ইট ইজ দ্য ব্যারিয়ার দ্যাট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য ইয়োর শাটলি সেল। শাটলি সেল তৈরি করে। এ কি করে? দেয়ার ইজ এ they produce a micro environment that is suitable for the developing gametes. Okay. Now function of blood testis barrier. Blood testis barrier এর কাজ কি আছে? Because blood testis barrier, a barrier that is help the immature gamete from a toxic effect of blood. মনে কর ধর তুই একটা কিছু পরীক্ষা ফেল করে গেলি, কিছু একটা খেয়ে নিলি, স্বাভাবিক, দিয়ে কিন্তু তাতে কি হবে? তাতে তো তোর ধর সেগুলো ওয়াশ করলো, বেরিয়ে গেল, তাতে কি তোর মানে কি বল রিপ্রোডাক্টিভ ক্ষমতা কমে যাবে? কমবে না। সো ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার কি করে? ওই যে তুই কিছু খেয়ে নিলি, ওই যে সেটা তো ব্লাডে মিশেছে, সেটা কিডনির 12টা বাজিয়েছে, ধর আরো যেখানে যেখানে গেছে তার 12টা বাজিয়েছে, কিন্তু জেনারেলি দেখা যায় যে ব্রেন আর টেস্টিসটা জেনারেলি সিকিউর থাকে, বিকজ ব্রেনে হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, এখানে আছে ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার, ঠিক আছে? তাহলে কি করছে? সে এই হার্মফুল এফেক্ট অফ সাবস্টেন্স ইন দ্য ব্লাড থেকে রক্ষা করছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর কি করছে? 2 নম্বর হচ্ছে তোর it maintain the fructose, sucrose, sodium, potassium, bicarbonate, phosphate, huge amount that help to fructose কি হচ্ছে? fructose হচ্ছে only substance that provide the energy of the, so সেগুলো রিচ অ্যামাউন্ট যাতে ওইখানে মেনটেন হয় সেটা ও এনশিওর করে। আর কি করে ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার?
ব্লাড টেস্টিস ব্রিডার কি করে তোর, দে help to maintain the rich amount of testosterone inside those microenvironments, because testosterone is the essential substance for their survival of the তোর গ্যামেট। দুটো হরমোন, একটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন, একটা হচ্ছে এফএসএইচ, তাই তো পড়ানো হলো। এই যে টেস্টোস্টেরন আর এফএসএইচ, তাই তো পড়ানো হলো। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেছে যদি কারো এফএসএইচকে কোনো কারণে নষ্ট করে দেওয়া যায়, তাতেও ইন মেল হিউম্যানের ক্ষেত্রে গ্যামেটোজেনেসিসের কোনো প্রবলেম হয় না। So testosterone is the one and only substance that is necessary for the spermatogenesis. ঠিক আছে, that is the blood testis barrier. Now third তোর পরে যেটা সেটা হচ্ছে শাটলি সেলস। ঠিক আছে, শাটলি সেলস কি হচ্ছে? শাটলি সেল ইজ আ লার্জ সেল লাইনিং প্রেজেন্ট ইন দ্য সেমনিফেরাস টিবিউলস। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে তোর সেমনিফেরাস টিবিউল। শাটলি সেল স্বর্ণচাষে পরীক্ষার সময়। তো শাটলি সেল কি হচ্ছে? লার্জ সেল লাইনিং ইন দ্য সেমনিফেরাস টিবিউলস। ঠিক আছে, এবারে হচ্ছে শাটলি সেল কি করছে? শাটলি সেলের অনেকগুলো কাজ আছে। ফার্স্ট হচ্ছে, প্রথম কাজ কি হচ্ছে? প্রথম কাজ হচ্ছে ইট সিক্রেট দ্য এবিপি। এবিপি আনন্দ নয়, এটা হচ্ছে এবিপি, অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন। এটা কি করে? অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন অ্যান্ড্রোজেনকে ডাকে, আয় আয় করে আঁকে দিয়ে তাকে ধরে রাখে, ছাড়তে চায় না। তাহলে ইট মেনটেন দ্য হাই কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যান্ড্রোজেন ইনসাইড দ্য সেমনিফেরাস টিবিউল। কি হলো হাসির? কি হলো তোমার? যে ঘটনা ঘটেছে হাসির? সেকেন্ড কি আছে? সেকেন্ড হচ্ছে ইট সিক্রেট ইস্ট্রোজেন, ইনহিবিন অ্যান্ড মুলেডিয়ান ইনহিবিটিং ফ্যাক্টরস। শাটলি সেল পরীক্ষা শর্ট নোট আছে। 3 নম্বর কি আছে? 3 নম্বরে হচ্ছে ইট প্রোভাইড দ্য নিউট্রিশন টু দ্য ডেভেলপিং গ্যামেট। ওকে, 4 নম্বরে কি আছে? 4 নম্বরে হচ্ছে সিক্রেট দ্য ফ্লুইড। কি করে সিক্রেট ফ্লুইড করে না? তোর দিস ইজ দেখা গেছে সেমনিফেরাস টিবিউলস যে সিক্রেশন করে সেগুলো দেখা যাচ্ছে মেনলি দ্য বাইকার্বনেট আয়ন, অ্যান্ড দিস বাইকার্বনেট আয়ন এটা কি হয়? বাই ইটস নেচার ইট ড্র ফ্লুইড। তাহলে ফ্লুইড ড্র করলে কি হবে? ইনসাইড দ্য লুমেন সেমনিফেরাস টিবিউলস there is a increased amount of water or fluid. এই সেই ফ্লুইডটা কোন কাজে লাগলো? ওই যে তখন আগে আমরা বললাম যে যতক্ষণ না স্পার্ম মোটাইল হচ্ছে, সেমনি শাটলি সেল হচ্ছে মায়ের মতো আর কি, তাকে গার্ড করে রাখছে। সে কি করছে ততক্ষণ? বাই দিস ফ্লুইড দিস হেল্প দ্য পজিটিভ প্রেসার টু রিচ দ্য স্পার্ম আপ। বোঝা গেল? আর কি হচ্ছে? শাটলি সেল দেখবি আমাদের ম্যাক্সিমাম তোর বার্থ ডিফেক্ট হচ্ছে ডিউ টু দ্য, অথবা বার্থ ডিফেক্ট কেন, যে কোনো তোর মানে এখন যে ইনফার্টিলিটির সমস্যা যেগুলো হচ্ছে, বিকজ দ্যার ইজ এ ডিফারেন্ট প্রবলেম লাইক স্মোকিং, অ্যালকোহল, বাই দিস the our stress, all this can lead to a defective sperm, and defective sperm এর তো কোনো কাজের নয়, কাজের কাজ কিছু নেই। তো শাটলি সেল কি করছে না? রিমুভ দ্য ডিফেক্টিভ সেল ফ্রম দ্য স্পার্মাটো তো জেনেসিস প্রসেস। এখানে যে ডিফেক্টিভ স্পার্মগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে সে রিমুভ করছে। বোঝা গেল? and only allow the healthy sperm to advance. বোঝা গেল?
না সৈনিকের মতো আর কি। লাস্ট হচ্ছে ইট রিলিজ অফ সাম প্যারাক্রাইন মিডিয়েটার দ্যাট স্টিমুলেট দ্য স্পার্মাটোজেনেসিস আফটার বিং স্টিমুলেটেড বাই FSH অ্যান্ড দ্য টেস্টোস্টেরন। কিছু সাবস্টেন্স রিলিজ করে যেগুলো হচ্ছে ইন আ প্যারাক্রাইন ম্যানার্স, ওকে, and this help the or stimulate the spermatogenesis by stimulation of FSH and testosterone. So this is the function of Sertoli cell. বুঝা গেল? Sertoli cell পরীক্ষা শর্ট নোট আছে, 3 নাম্বার শর্ট নোট আছে। Now two process, that is sperm and the semen. Now come to the sperm. Sperm হচ্ছে তোর this is the head portion. Head portion এটাও তোরা জানিস সব, এটাও জাস্ট ওই আগের স্পার্মাটোজেনেসিসের কিছু MBBS এর জন্য এক্সট্রা তথ্য আর কি, আর কিছু না। তো স্পার্মের মাথায় ওই ক্যাপটা কেন দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, অ্যাক্রোজোম। অ্যাক্রোজোমের কাজ কি? কি অ্যাক্রোজোমের কাজ কি? বল বল, ঠিকই বলছিস। they have a hyaluronious activity. Hyaluronious activity জন্য কি হচ্ছে? When it attached with a ovum, this hyaluronious activity help to break the barrier of ovum. তাই তো? ভুল বললাম কি না ঠিক বললাম রে? ঠিক বলেছি তো? আচ্ছা, এবারে হচ্ছে তোর তাহলে এটা হচ্ছে হেড পার্ট। তারপর হচ্ছে নেক পার্ট। নেক পার্টে কিছু থাকে না। তারপর হচ্ছে বডি পার্ট। বডি পার্টে কি থাকে? মাইক্রোফিলামেন্ট থাকে আর হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। দিস মাইটোকন্ড্রিয়া হেল্প টু জেনারেট দ্য এনার্জি ফর দ্য স্পার্ম মুভমেন্ট, ঠিক আছে? তারপর থাকে হচ্ছে টেল পোর্শন। সবাই জানে টেল পোর্শনের কাজ কি? টেল পোর্শন, ইট ইজ প্রোভাইড দ্য মুভমেন্ট। টেল পোর্শনে কি থাকে? একটা তোর প্রোটিন থাকে, দ্যাট ইজ কল দ্য স্ক্যাসপাস প্রোটিন। এর কাজটা কি আছে? ইটস প্রোটিন হ্যাভ আ ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যাক্টিভেটেড প্রোটিন। অ্যান্ড কি হচ্ছে তোর during the intercourse, when the male semen are deposited in the female part, female কোথায় ডিপোজিটেড হচ্ছে? ইন দা ভ্যাজাইনা। আর ওই এটা পড়েছিস তো মানে ফিমেল অ্যানাটমিটা পড়েছিস তো? তাহলে ফ্রম ভ্যাজিনা থেকে কোথায় যাবে? ইন দা ইউটেরাস। ইউটেরাস থেকে কোথায় যাবে? ইন দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব। তাহলে যদি আমি একটা ফিমেল জেনিটাল অর্গান আঁকি, তোর দ্যাট ইজ এগুলো কি আছে বাইরে? ফিমব্রিয়া। ওভারিটা কোথায় থাকে? দ্যাট ইজ দ্য ওভারি। এটা ইউটেরাস, আর ইউটেরাসের পর এটা হচ্ছে ভ্যাজাইনা, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের তো সিমেন্টটা কোথায় তো ডিপোজিটেড হচ্ছে? ইন দা ভ্যাজাইনা। যে কোথায় থাকে? আমি যদি স্ট্যান্ডিং কোনো কেউ থাকে তাহলে অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মুভমেন্টটা কি হবে? অ্যান্টি গ্র্যাভিটি হবে তো। তাহলে কোথায় যাবে? ফ্রম দ্য ইউটেরাস ট্রাভেলস করলো, ফ্রম ইউটেরাস টু দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব, ডান দিক বা বাঁ দিক। তাহলে
এই যে তোর ইউটেরাস, তারপর ডান দিক বাঁ দিক কোন দিক যাবে, অল আর ডিটারমাইন্ড বাই দ্য ফ্ল্যাজেলা, দ্য টেল পোর্শন অফ দ্য তোর স্পাম। বুঝা গেল? এবারে হচ্ছে তোর এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, বল নর্মাল স্পাম কাউন্ট কত? ইন ইচ ইজাকুলেশনস নর্মাল স্পাম কাউন্ট ইন অ্যারাউন্ড 40 মিলিয়নস। 40 মিলিয়নস। তাহলে আরে এক মানে একটাই, মানে অনলি ওয়ান স্পাম রিকোয়ার টু ফার্টিলাইজ আ ওভাম, তাই তো? তাহলে তোর 40 মিলিয়নের দরকার কি ছিল, তাই না? অযথা ইয়ে নষ্ট করে তো লাভ নেই। তাহলে 40 মিলিয়ন দরকারটা কি ছিল? 40 মিলিয়ন দরকার ছিল দুটো কারণে। একটা হচ্ছে তোর এই যে এই ভ্যাজাইনাল ডিপোজিট হলো, সেখান থেকে তোর আপ টু কোথায় যাবে? আপ টু ওভারি। এখানে বসে আছে ওভারটা, এখান থেকে যেতে হবে, তাই না? ছেলে বিয়ে করতে যাচ্ছে, মেয়ে তো বাড়িতেই বসে আছে। তো নাও স্পাম গোস টু দ্য ওভারি। So these require a enormous tasks, ঠিক আছে? Because they are usually anti-gravity and uterus আর fallopian tube এর লেন্থ কম নয়। সেখান থেকে তোর কি হচ্ছে, স্পামকে তোর মুভ করতে 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 আপ টু যেতে হচ্ছে ওই পর্যন্ত। তো দেখা গেছে মানে অল স্পাম আর গেটিং exhausted and destroyed in this process. Only few sperm can reach the up to the ovum. 40 মিলিয়নের মধ্যে সেই জয়েন্ট পরীক্ষা দেওয়ার মতো হবে আর কি, আলাদা আলাদা পরীক্ষা দিচ্ছে সিট দুটো। তো অনলি ফিউ আর রিচেস টু দ্য ওভাম, এক নম্বর। আর 2 নম্বর হচ্ছে there is a enzyme called aromatase. These enzymes are required for the penetration of the ovum. So huge enzyme of aromatase, these enzyme are required কোথায় থাকে? বলছে বললাম স্পার্মে থাকবে। তো স্পার্ম থেকে ওই এনজাইমটা মানে রিকোয়ার হচ্ছে ফর দ্য পেনিট্রেশন। বুঝা গেল? মানে ওই সময় এনজাইমটা অ্যাক্টিভিটি বাড়ে, এত মিলিয়ন ডিপোজিট হচ্ছে ওই সময় এনজাইমটা বাড়ে। দে হেল্প টু ফেসিলিটেট দ্য পেনিট্রেশন অফ দ্য ওভাম। বুঝা গেল? নাও কাম টু দ্য, এটা হচ্ছে তোর স্পার্মের গেল। স্পার্ম পরীক্ষা শর্ট নোট আসতে পারে, এলে লিখবি, ছবি আঁকবি, ছবি এঁকে লিখবি কি কি পার্ট আছে, বডি পার্টের কি কাজ, এটিপি রিলেশন করে, লেজ পার্টের কি কাজ, মুভমেন্ট রিলেশন করে। বডি পার্টে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, এখানে থাকে এনজাইমস, ঠিক আছে? নাও লাস্ট পার্ট হচ্ছে ইনফার্টিলিটি। ইনফার্টিলিটি, হোয়াট ইজ ইনফার্টিলিটি অ্যান্ড হোয়াট আর ইম্পর্টেন্ট। আমি বলেছিলাম ইনফার্টিলিটি মানে হচ্ছে বাচ্চা তৈরি করতে পারছে না, ইম্পর্টেন্ট মানে স্টেরাইল। তো জেনারেলি আমাদের কি হচ্ছে, 40 মিলিয়ন হচ্ছে আমাদের স্পাম কাউন্ট। তাই তুই প্রণাম করছিস কেন রে? তাই প্রণাম করছিস কেন? 40 মিলিয়ন হচ্ছে আমাদের নর্মাল স্পাম কাউন্ট, ঠিক আছে? when we it called the important, যখন ইনফার্টিলিটি কখন বলবো, সরি নট ইম্পর্টেন্ট, ইনফার্টাইল। ইনফার্টাইল কখন বলবো? যখন আমাদের স্পাম কাউন্ট 20 মিলিয়নের নিচে নেমে যাবে, তখন আমরা বলবো একে যে দ্যাট ইজ কল দ্য ইনফার্টিলিটি। এই যে প্রবলেম হচ্ছে এখন স্পাম কাউন্ট কমে যাচ্ছে, অ্যান্ড বিটুইন 20 to 40 there is a 50% chance of তোর ইনফার্টিলিটি। তাহলে 20 যে নেমে গেলে ইনফার্টাইলিটি হয়ে গেল। আর 20 থেকে 40 মধ্যে থাকে যদি থাকে, তার মধ্যে 50% ক্ষেত্রে দেয়ার দেখা গেছে দেয়ার প্রবলেম উইথ দ্য ফার্টিলিটি। অ্যান্ড তাহলে স্যার যাদের বুদ্ধি, যাদের 40 বেশি তাদের কি হবে? দে আর অলসো প্রবলেম উইথ ইনফার্টিলিটি।
তাহলে 40 বেশি থাকলেও ইনফার্টিলিটি হবে, 40 থেকে 20 মধ্যে থাকলে 50% চান্স, 20 নিচে থাকলে ফুল চান্স, আর একমাত্র 40 কাছাকাছি থাকলেই ঠিকঠাক। ঠিক আছে, এই হলো একটা পার্ট ফার্টিলিটির। নেক্সট হচ্ছে তোর ফার্টিলিটির সমস্যা ইয়ে হচ্ছে তোর যে যখন আমাদের মানে যেহেতু সিমেন্ট তোরা তো পড়িয়ে নিবি, বইয়ে সবই দেওয়া আছে, কত অ্যামাউন্ট কি ফি সবই তো দেওয়া আছে। এবার মানে এক্সট্রা তোদের এগুলো লাগবে হচ্ছে 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের যে যখন ওই বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড আছে না, পড়েছিল তো, পড়েছিলাম বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড, ওই যে এখানে পড়ালাম পোস্টেটিক পার্ট আর বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। সো এখানে কি করে বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড আর পোস্টেট থেকে যখন আমাদের সিক্রেশন তৈরি হয় না, যে সিক্রেশন অফ ক্লটিং ফ্যাক্টর, ফিব্রিনোলাইসিন এটসেট্রা। এবারে ক্লটিং ফ্যাক্টর আর ফিব্রিনোলাইসিনের কাজ কি আছে? কাজ হচ্ছে তোর ফিব্রিনোজেন থাকে হচ্ছে আমাদের ইন দা ফিমেল ভ্যাজাইনা। তাহলে একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের ইন্টারকোর্স হলো, সিমেন্ট ডিপোজিশন হলো ইন দা ফিমেল পার্টে। এবারে কি হবে, ক্লটিং ফ্যাক্টর কি করে, উইথ দ্য হেল্প অফ ফিব্রিনোজেন it attached the sperm with the female vagina for a temporary period of time. তুই একটা স্পার্ম আর অল লাইক ফ্লুইডস, তুই একটা জায়গার মধ্যে ফ্লুইড রাখিস, তারপর তুই যদি তাকে সোজা করে দিস, কি ফ্লুইডটা পড়ে যাবে। সেটা যাতে না হয় তার জন্য কি হচ্ছে তোর ক্লটিং ফ্যাক্টর যেগুলো আছে, উইথ দ্য হেল্প অফ ফিব্রিনোজেন্স ইট অ্যাটাচড দ্য তোর স্পার্ম উইথ দ্য ভ্যাজাইনা। এরপর কি হলো, ছেলে মেয়েটা ইন্টারকোর্স শেষ হয়ে গেল, তখন কি করলো, নেক্সট এনজাইম এসে লাগলো, দ্যাট ইজ কল্ড ফিব্রিনোলাইসিন। ও কি করলো, ওই যে ফিব্রিনোজেন ছিল ক্লটিং ফ্যাক্টর ফিব্রিনোজেন, ও কি করলো, ওকে ফিব্রিনোলাইসিন লাইসিস করে দিল। লাইসিন করার জন্য কি হলো, নাও স্পার্ম আর ফ্রি টু মুভ। বুঝা গেল? তাহলে ইট হেল্প টু or to prevent the dislodge of sperm during intercourse. বুঝা গেল? This is the way the actions of তোর প্রোস্টেট আর বাল্বোইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড। আর একটা কি করে প্রোস্টেটে, ওই যে বললাম রিচ অফ বাইকার্বনেট আয়নস, এটা কি করে, ওই যে ফিমেলের যে অ্যাসিডিক নেচার অফ দ্য ভ্যাজাইনা ওটাকে নিউট্রালাইজ করে। তাহলে এই যে হস্টাইল নেচারস অফ ফিমেল ভ্যাজাইনা টু দ্য, তাই না, অফ দ্য স্পার্ম, ওটাকে সামহাউ প্রিভেন্ট করে। বোঝা গেল? মানে বডি ওইভাবেই বানিয়ে রেখেছে আর কি। ওকে, সো দিস ইজ ইন শর্ট দ্য স্পার্ম অ্যান্ড ইয়োর, এটুকুই আছে, এটুকুই পরীক্ষার সময় যদি লিখে আসতে পারিস ওই অনেক, ওটুকু লিখে আসবি তাহলেই হবে। ও হ্যাঁ, তো আসল জিনিসটাই পড়ানো হয়নি, ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য স্পার্মাটোজেনেসিস। কি কে ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স করে? একটা হচ্ছে তোর এফএসএইচ, প্রথমেই পড়ানো হলো, এগুলো তো মানে জাস্ট রিক্যাপিচুলেট। এফএসএইচ কি করে না, এফএসএইচ ইজ দ্য মেন হরমোন দ্যাট হেল্প দ্য কনভার্সন অফ স্পার্মাটিড টু স্পার্ম। স্পার্মাটিড থেকে স্পার্ম তৈরি করতে হেল্প করে। ঠিক আছে, তাহলে একটা হচ্ছে এফএসএইচ। আর কি করে, it stimulates the Sertoli cell to produce some local factors. Sertoli cell के stimulate करे to secrete the local factors. Next the LH, L for L, তাহলে কোথায় কাজ করবে, in the Leydig cell to produce the কি লেখাই তো আছে টেস্টোস্টেরন, তাই তো। তাহলে FSH হলো, LH হলো, আর কে আছে, আর হচ্ছে তো টেস্টোস্টেরন। টেস্টোস্টেরন কিভাবে সাহায্য করে, টেস্টোস্টেরন ইট মেনটেন দ্য হাই কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য seminiferous tubules by which
বাই দেয়ার ফোর প্রসেস। কি হচ্ছে, একটা হচ্ছে কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জ মেকানিজম অফ টেস্টোস্টেরন, ঠিক আছে, কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জ মেকানিজম। তার ফলে কি হচ্ছে, দে মেনটেন দ্য হাই কনসেন্ট্রেশন উইদিন দ্য দিস মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে তোর লেডিক সেল কোথায় থাকে, লেডিক সেল থাকে ইন দ্য টাচেস অফ সেমনিফেরাস টিউবুলস। তাহলে কি হচ্ছে, লেডিক সেল থেকে টেস্টোস্টেরন বেরোচ্ছে আর সেমনিফেরাস টিউবুল তো কাছেই আছে, তাহলে কি হচ্ছে, সেমনিফেরাস টিউবুলে ঢুকে যাচ্ছে, টু মেনটেন দ্য এনভায়রনমেন্ট। 3 নম্বরে হচ্ছে ওই অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন, বাই দ্য হেল্প অফ অ্যান্ড্রোজেন বাইন্ডিং প্রোটিন অ্যান্ড্রোজেনকে সে অ্যাট্রাক্ট করছে। আর 4 নম্বরে হচ্ছে তোর ব্লাড টেস্টিস ব্যারিয়ার। এইভাবে তোর হাই লেভেল অফ টেস্টোস্টেরন মেনটেন হয় ইন দ্য সেমনিফেরাস টিবিউলস অ্যান্ড দ্য সাটুলি সেল, ওই যে মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়ে আছে ওইখানে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে তোর সাটলি সেল। সাটলি সেল তো পড়িয়ে দিলাম, স্পার্মাটোজেনেসিসে হেল্প করছে, একটা যে মাদার ফর স্পার্মাটোজেনেসিস। নেক্সট দ্য টেম্পারেচার। টেম্পারেচার আগের দিন পড়িয়েছিলাম যে হাই লেভেল লো লেভেলে কি হয়, ঠিক আছে। বেসিক্যালি কি হয় না, মাসেল হেল্প করে, আর একটাকে হেল্প করে টেস্টিকুলার আর্টারি অ্যান্ড টেস্টিকুলার ভেন। কীভাবে হেল্প করে, ধর আমার ধর প্রচুর হিট অ্যান্ড হিউমিড কন্ডিশন আউটসাইড, তার জন্য কি হবে, বডি টেম্পারেচার হাই, মেল বডি টেম্পারেচার হাই কোথায় থাকে, ইন দ্য আর্টারি, দ্যাট মাচ কুলার। আর্টেরিয়াল ব্লাড আর হটার, ভেনের যে ব্লাড সে আর মাচ কুলার দেন আর্টারি। এবারে কি হচ্ছে, এখানে একটা কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জ মেকানিজম কাজ করে, যেটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরনের কাজ করে, সেটা এখানেও কাজ করে। ধর বাইরে হিট আর হিউমিড কন্ডিশন, তাহলে কি করছে, তখন দেয়ার ইজ এ শান্টিং অফ ব্লাড ফ্রম টেস্টিকুলার আর্টারি টু মাচ কুলার অফ টেস্টিকুলার ভেন। তাহলে কি হচ্ছে, নাও আর্টারি বিকাম কুলার and the environment for the testis for spermatogenesis it is maintained. গরম ঠান্ডায় কি আমাদের ফার্টিলিটি কোনো পরিবর্তন হয় কি, হয় না তো, কেন হয় না, বিকজ অফ দিস, তাই না। আমাদের গরম দেশ বলে আমাদের ফার্টিলিটি হাই, অথচ শীতের দেশ যেখানে হওয়ার কথা ছিল সেখানে কি হচ্ছে, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে কি হচ্ছে, বার্থ লো। সো গরম ঠান্ডার উপর কিছু নির্ভর করে না এই কারণের জন্য, বিকজ অফ কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জ মেকানিজম অফ টেস্টিকুলার আর্টারি অ্যান্ড টেস্টিকুলার ভেন। বোঝা গেল। নেক্সট হচ্ছে তোর গ্রোথ হরমোন। গ্রোথ হরমোন হ্যাভ আ রোল ইন দ্য ফরমেশন অফ তোর স্পার্মাটোজেনেসিস, ঠিক আছে, অ্যান্ড গ্রোথ অফ দ্য স্পার্ম। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে ইস্ট্রোজেন। এটা তোর রোল দ্য ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কন্ট্রোল অফ স্পার্মাটোজেনেসিস, কিন্তু পরীক্ষার শর্টনোট আছে সব, এখানে যে কটা পড়লাম সব কটা পরীক্ষার শর্টনোট আছে কিন্তু। নেক্সট হচ্ছে সেমিনাল ফ্লুইডস। সেমিনাল ফ্লুইড উইথ ইজ ফ্রুক্টোজ কন্টেন্ট হেল্প টু ম্যাচুরেশন অফ দ্য স্পার্ম। আমি তোকে আগেই বলেছি, ফ্রুক্টোজ ইজ দ্য অনলি সাবস্টেন্স ফর দ্য ফুড ফর ডেভেলপিং স্পার্ম। বোঝা গেল। নেক্সট হচ্ছে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই অ্যান্ড several members of B complexes are required for the normal spermatogenesis. তাহলে কি হলো, FSH হলো, LH হলো, টেস্টোস্টেরন হলো, টেস্টোস্টেরনের 4টে কাউন্টার কারেন্ট ABP with close proximity with the Leydig cell to the seminiferous tubules হলো। তারপর কি হলো, সাটলি সেল, একটা যে মাদার, ফিফথ হলো টেম্পারেচার, সিক্সথ হলো গ্রোথ হরমোন, সেভেন্থ হলো ইস্ট্রোজেন, এইট হলো ফ্লুইডস, আর 9 নম্বর হলো ভিটামিন সি, ভিটামিন ই অ্যান্ড আদার বি কমপ্লেক্স দ্যাট রিকোয়ার ফর দ্য স্পার্ম ম্যাচুরেশন, ঠিক আছে। So once again we are going to cover this GI system development, systemic development of the GI system, and
To begin with, it's not going to be fun because it's kind of development. Whenever and whatever you are going to learn is going to have a complex stories. You have to just like understand, visualize, see the thing and memorize as a story as it goes on, and understand the basis of why you are understanding and why you are learning on the particular developmental content. So if you are losing focus any point, whenever you are going to learn this particular topic, we are happy to stop, but please do not interrupt by doing chit chat or making anything which freaks me out while doing this lecture. Now, to start with the GI system, there are very basic simple understanding of GI system development is required before we begin or before we proceed on. What is the basic understanding on or easy concept about the GI system development is, we have to deal with a tube. So, it's a tube to start with, and how the particular tube evolves or progresses, that's the story about GI system that we are going to talk. Now, as we move through this particular part, there are few basic things I just like want to introduce and explain how we are going to learn this thing. Now, in a simple way, we call them as GI tube. This is the oldest form of the tube we are developed with. It has two ends, one is the cranial end, one is caudal end. That means one is on the tail side and other is on the mouth side or head side. Now this particular end we call them as caudal end, others say embryological words or embryological terms, we call this end whereas the anal side we call them as proctor. So these are the two words or two sides that we are going to deal with. That means this side is going to be the mouth side and this side is going to be the anal canal. Now in between them, this particular mouth side and this tube and this anal side, proctodium and this side, there exists two ends membranes, we call it with different names. This side, this side we call them as buccopharyngeal membrane. Now this particular stomodium, that means the mouth, which is intervened from this particular end of this membrane has to rupture to make this particular thing complete tube so that food particle can get into eventually. The same thing over here is that this anal membrane, so that we can find a passage so that food material whichever we have taken should be getting out through the anus and will be excreted out or defecated out. So these are the basic ways of understanding. Now, this particular tube we call them as now we are going to see how this particular gut tube is coming. We are just like going to see how this tube is formed, but before that we have to know this is particular gut tube which is formed, any tube which is formed. Now this particular tube looks like pretty straight to us, like it has two ends and it has a tube which has a length. Now that particular small length straight tube goes on series of transformation. There are three different phases of transformation that happens to this particular tube to become this complex gut tube which we possess. That means the stomach and etc. that is processed. So initially to start with, this particular tube was like this. Later on, at different phase and different segment of the tube undergoes different changes. That particular change brings us the adult form of GI tube. What are the changes? Some part of this particular gut tube is, some segment will see
it is transforming to get into dilated or a little bit enlargement in transfer of this particular tube will be going on this particular anteroposterior diameter or lateral diameter. It is expanded. That means instead of the tube, it becomes bag-like swollen structure. Some part of the tube going on or supercoiled to give some kind of change within this particular gut tube. Some form of this particular tube is going to have a phenomenon, we call them as that means it is producing some kind of bud or pouch like this. That particular outpouch or budding gives to formations of organs. So these are the three forms of we narrate the story of GI tube formation or transformations. Either some part of this particular tube is going to be dilated, some parts is going to be elongated, getting in length than that of breadth, and some part is going to show some outpouch. We call them as budding. That particular outpouch is going to form the organs, notably liver, pancreas, gallbladder. So these particular organs are going to form from that particular tube, simplest form of the tube, by this outpouching. So that particular outpouch material is going to form this particular transformations or these particular changes. So these are the stories or this particular basic or very basic in very straight words or very lucid words, if I am going to say this particular thing happens about the tube formation. Now we are going to see how this particular tube or gut tube is coming. That's the basic part, where from it is coming and how this particular gut tube is evolving as we subsequently seeing this. Now as you can see, this particular gut tube is present inside the body. So this particular cross sections of the body or embryo which is having this cavity, we call them as abdominal or coelomic cavity. So this particular gut tube, so this kind of membrane-like structures are attached on the gut tube either from the dorsal wall. So this particular membrane-like structure which is wrapping around the gut tube, we call them as the mesenteries or this particular peritoneum. So if it is attached from the ventral body wall of the gut tube, we call them as ventral mesentery or ventral peritoneum. And if it is attached to the backside body wall, we call them as mesentery or dorsal peritoneum. So these are the two earliest or the primitive form of peritoneum or covering of the gut tube. Now what is peritoneum? Just like we learn about this pleura, we learn about this pericardium which is wrapping around this particular organs in this particular respiratory system organs which is having a separate entity. In case of this particular GI system, the problem is they have a common peritoneum. That means whatever this covering is there, whatever the organs or the gut tube we have, they are commonly being shared. They are not stripped off. So it is a continuous membrane which this particular GI organ is shared, and that particular membrane we call them as mesentery in different phase or different times. If it is wrapping around this particular small intestine, we call them as the mesentery. If it is wrapping around this particular transverse colon, we call the lesser or greater, etc., etc. So we just like use the names or different name, but thing is that it is shared membrane compared to the what we have seen such kind of membrane wrapping in the thorax region which is separate. That means lungs has it is complete separate home which having bit covering, whether is this particular lung is separate from this particular pericardial covering. So there is no link up between them. Right side pleural cavity is not have any linkage with left side pleural cavity, and this particular pericardium also do not have any linkage whatsoever with this particular pleura. So they are separate, discrete. In case of this particular GI system, it is continuous. Now that what makes the difference here? If you have any infections in this particular GI system, as because this peritoneum is
continuous, that means the infections and everything can travel from one organ to other organ. So that's a problem. And being a share organ, it's always easy because we need a very small strip of peritoneal membrane to cover these particular organs itself. So with this particular concept, we begin with this GI system development that we are going to start with. Now we begin with this particular histology of this particular GI system first. So we already have covered this particular histology. Move করছে না কোন দিকে তাক করে মারলে হচ্ছে ওকে ফাইন কোথায় লুকিয়ে রাখিস যে ওকে ফাইন ফাইন ইটস ওকে কোথায় কিছুতেই মুভ করে না এর কথা শুনছে না এর কথা শুনছে. Anyways, so we already have this histological understanding of this gut tube. So we'll be beginning with this particular histology. Now we have these particular different layers. If you cut this particular organ and see under microscope, these are the layers we are going to see from inside outside. Mucosa, submucosa, muscularis layer, muscularis externa, interna, and serosa. These are the 4 layers which is existing in the GI system that we know so far. And if you break it down, the mucosa, which is the innermost layer, which is a live, vibrant layer, has got 3 elements as well. It is resting on something connective tissue. We call them as lamina propria, which might have on the base of it a very thin layer of muscle. We call them as muscularis mucosa. And then on top of that, we have these live cells. We call them as epithelial cells. The epithelial cells could be flat, could be cube, could be columnar, etc., etc., and interspaced by these glands. So this particular orientations of this particular distributions of this particular histological understanding we already have. Now you see that all these things have got similar color which has been used except this particular epithelium, that means the cells and the glands, which has got marked with different colors, which is in yellow and rest is in white. Now why is that? Now whenever we are going to talk about the source of these particular layers, all these layers as you are seeing here, which are except this particular yellow layer, is sourced from which is mesoderm. And except one, this one is developed from endoderm, also known as gut tube. So what is gut tube? We are going to talk. So this particular cells, that means the cells and the interspaced cell, that means the goblet cells or the mucus secreting cells, which is present in here, as well as the glands which are present in these organs like liver, pancreas, gallbladder, they are sourced from endoderm, that means inner layer of this. Now what do you mean by this particular endoderm and all these things, all these elements? So for that we have to move back to our old days of understanding on what do you mean by this particular mesoderm and endoderm. This is what we talked about maybe several months back about this particular germ disk or germ layer. We learned about 3 layers are there: ectoderm, endoderm, mesoderm. This is how these particular things have evolved. Now we see that this particular germ disk which is present inside, which is covered on top by this particular cavity, we call them as amniotic cavity, and the bottom we have this particular yolk sac or yolk sac cavity, and this particular element which is hanging like this. Now this particular yolk sac, as you can see, as this particular element goes on some bending, we call them as folding. So we have this folding which is bending of this particular germ disk which is taking place in a particular time of an embryonic development, goes on bending like cranial end or head bend or tail bend, which is making in here, and later on we have this particular lateral bend, we call them as folding. So the cranial fold, tail fold, and as well as lateral fold, as these particular things are wrapping on from this flat germ disk into tube-like structures, this particular yolk sac slowly gets in. And slowly this particular yolk sac gets within this particular developing germ disk and forms this particular tube inside. Now if you compare the picture A, B and C, you can see that this particular yellow thing, which is like yolk sac cavity, slowly incorporated within this and forms this particular tube inside this developing germ disk. And this particular tube we call them as primitive gut
tube. Now, this particular whole of this particular yolk sac is not occupied or not utilized. A portions of it becomes utilized to form this particular tube, and rest of this particular tube hangs outside this particular developing embryo. So, this particular element we call this as this gut tube formation, which comes from the old primitive ways of yolk sac tube or yolk sac formation, and that particular yolk sac tube and yolk sac formation helps us to this particular understand where from the gut tube we talked about this gut tube is coming from. So, this particular tube was not there in this particular A picture, rather in C picture we see that the tube is formed, which is taken from incorporation or absorption of part of this particular yolk sac. So, this is how this entire thing is formed. So, gut tube is formed within this particular element. Now, you see that this region where this particular gut tube which is formed, which has a communication with this particular sac outside, which is yolk sac, which is a communicating channel. This particular communicating channel between this middle portions of the gut tube with this particular entire sac, we call them as vitalo-intestinal duct. Now, this particular vitalo-intestinal duct we have to understand and we have to know. So, this is what we are talking about. So, initially this was a sac like this. Later on, with this folding or different directions, cranial fold, tail fold, and this particular lateral fold or lateral vein, this particular element slowly gets in and absorbed to form a tube inside. Now, rest of this particular yolk sac which is hanging outside remains as it is, and this particular communications between this particular middle portions of the tube and this yolk sac, which remains as a channel. This particular channel remains as vitalo-intestinal duct. Now, this particular vitalo-intestinal duct was a momentary element. That means it will remain for some period, not forever. It should be erased. It should be absorbed. It should be destroyed. Now, if it fails to disappear, we have a disease. That's what we are going to talk when we are going to talk about the developmental error which involves this particular gut tube. So, this is how what we call them as primitive gut tube. This is what we call them as primitive gut tube. This is how it is formed from the yolk sac, and yolk sac is endoderm, and that particular endoderm which is giving rise into the epithelium cells and these glands whichever is present in the GI system. What glands? The single unicellular gland or multicellular glands like liver, pancreas, and this gallbladder glands. If it is, then it is coming from that particular tube which is endoderm tube, and rest thing is coming from the lateral plate mesoderm or mesoderm in a simple words. So, this is where the sourcing of these things is there. This is one element. Other element of this particular tube, you see that the lower end or the back side part of this gut tube also had an outpouch like this, which is projections. So, this particular outpouch we call them as allantois. So, this allantois will be addressed later on when you are going to talk this particular formations of this particular organ which is related to the genitourinary organ like urinary bladder or this particular genitally organ. When we are going to talk, we will talk about the allantois. So, I am just skipping that part, only just keeping this vitalo-intestinal duct, which is a communication or channel between this particular middle portions of the tube with this particular existing yolk sac. That particular vitalo-intestinal duct, again I repeat, it is a momentary structure. That means it is going to remain for some time and later on it should be absorbed normally. If it fails to absorb, we have a trouble later on in our life. So, this is what we are going to talk about or learn about this particular primitive gut tube, and this particular primitive gut tube holds this particular end that we have narrated at the beforehand. So, this end is a foregut and this is a hindgut. That means this is the cranial end, this is the caudal end of the gut tube, and this end we call them as stomodium by the mouth, future mouth, which is intervened by a membrane, we call them as buccopharyngeal membrane, which must rupture to have this particular oral cavity communicated with this GI thing. Similarly, on the back side, on this particular hindgut or back side end, we have this particular end, we have this particular membrane existing between this proctodium or anal region. We call them as anal membrane, also known as cloacal membrane. So, this particular cloacal membrane has a segment, we call them as anal membrane. That membrane must rupture so that this particular food material, whichever we have consumed, has to be getting out as defecation or
has to be coming out as the stool material. So this particular understanding of this gut tube is necessary to proceed further to talk about it. Now let's move about this particular element. We talked about the mesentery. So where from this particular mesentery is coming and where from this particular element is coming and what are the different transformations of the mesentery that we have to know. It is a bilayer membrane which is wrapping around this developing gut tube. This particular gut tube to start with was initially like this, coelom cavity has a simple pipe like this, and this particular pipe has got fitted with the bilayer membrane. One is on the front side, one is on the back side. We call this as the mesentery or this peritoneum, ventral peritoneum and the dorsal peritoneum, as it is fitting with this tube with this region. Now this particular mesentery or this particular membrane of this peritoneum transforms or makes some changes. That's what we are going to learn. So this particular X and Y, you can understand, this is fitted with this backside wall. This is a posterior body wall. We call them as X. This X is known as the mesentery, which is on the back side. That means it is on the dorsal mesentery. This is Y side, which is related to the anterior body wall, which is small. And this particular element, we call them as the ventral mesentery. Now, out of this X and Y, this X is extensive. That means that throughout the length, we have this particular X is existing throughout the length of this particular tube. Whereas, this particular Y is short. It is present only in the foregut. And not only entire length of the foregut, lower part of the esophagus, stomach, and the first end of this particular duodenum. Up to this much length, this particular Y or this particular mesentery, we call them as ventral mesentery, is existing. So this ventral mesentery and the dorsal mesentery, you understand what is that, why we call them as ventral mesentery, why do we call them as dorsal mesentery, and what is the basic difference of this particular element of mesentery is that one is extensive, that means it's big and present throughout the length, and other is short, that means it's present in some portions of the gut tube. Which portions of the gut tube? This particular Y exists only in terminal part of the esophagus, stomach, and the first part or upper part of the duodenum. So this much of this particular mesentery is existing on. So this particular entire thing, what is we seeing here is formation of the coelom with ABC sequential picture as you seeing here cross section. So this gut tube is getting in yolk sac, and this particular yolk sac is trapped in here, making this particular tube getting inside, and eventually this particular tube acquires this particular peritoneum fold, which is known as mesentery, which is bilayer. That means it has two layers, and these particular two layers have got two names: ventral mesentery, dorsal mesentery, as it is anchored to the ventral and dorsal body wall. The ventral one is short, dorsal is extensive. Now this particular further complex story, we have to understand what do you mean by this particular mesentery extension or transformation. So this particular picture, which is the sagittal section, clarify us what we are going to mean about the extensiveness of the ventral and the dorsal mesentery. You see that this particular embryo in the phase of developing and going on in here. So we have this particular mesentery which is in gray shades that you are leaking. So this is a gut tube which is formed, loop, little bit dilated, little bit elongated, little bit outpouched. And you see that there is a mesentery which is present in this region. One is V, we call them as ventral mesentery. And rest is the mesentery which is lying on the back side between the posterior body wall and this particular gut tube. This mesentery, we call them as dorsal mesentery. This dorsal mesentery is extensive. Dorsal mesentery between this particular stomach region, we call them as dorsal mesogastrium. Later on, this dorsal mesogastrium becomes the greater omentum. It has this duodenum. On the back side, we have mesoduodenum, which is lying on the back side. Later on, becomes fixed to the posterior body wall. Jejunum and ileum, that becomes the most extensive mesentery or peritoneum. We call them as the mesentery or mesentery proper. Colon, we have this dorsal mesocolon, which is lying on the back side, becomes this dorsal or transverse mesocolon, transverse sigmoid colon, etc., etc. So this particular mesentery, which is on the back side, is extensive, whereas in the front side, which is the ventral mesentery, is short. Now we see this particular ventral mesentery, which we are seeing here. So we just going to elaborate what happens to this particular ventral mesentery. So this particular ventral mesentery exists between this anterior body wall and this particular anterior wall of the stomach, which you are seeing here. This much of length is there. Now as the time progresses, we have an organ developed between them. So we have the liver gets placed, developed from this outpouch, grows into it, and develops in here.
splits this particular ventral mesentery into two segments, segment A and segment B. Now you see that the segment A, we name it this one, and segment B is this one. So between this anterior body wall to the liver, we have a small narrow strip of this ventral mesentery. This small narrow strip of ventral mesentery, we call them as falciform ligament, which is attached to anterior surface of the liver. So this falciform ligament is basically a modified ventral mesentery. Between the liver and this particular curvature of the stomach, we see that there is an existence of other strip of the ventral mesentery. This particular strip, which is existing between this curvature of the stomach and liver, later on becomes this particular lesser omentum. So this particular transformations of the ventral mesentery, because of the liver growing into it, splits this particular ventral mesentery into two segments, falciform ligament and this lesser omentum. So this basic fundamental transformations of this mesentery, ventral and dorsal, is very important. Sometimes it's been even asked in an exam question with schematic diagrams. So this basically what happens over here, we have to understand what is extending between this ventral side, dorsal side, and what are the different transformations of this mesentery is there. We have to understand and narrate preparedly. So this is what we talk about the mesenteries in terms of development of this tube and different nomenclature or names of it. So having said it, we are entering to this gut tube proper now. So far we are roaming around this particular gut tube, how it is formed, where from this tube is there, how this particular mesentery is formed, how this particular mesentery can be divided into ventral, dorsal, and what are the subdivisions and these transformations of the mesentery is there. Now we are going to talk about this tube itself that we call them as gut tube. Now for descriptive purpose, we divide this particular gut tube into three segments. We call them as foregut, midgut and hindgut, which is known to us already. So we have to understand this particular foregut, which part of the foregut is there. This particular region has a bend, we call them as cranial fold. So these portions of this particular yolk sac tube, which is incorporated and captured because of the folding head, we call this part as foregut. Next we have this particular hindgut, which is having the tail fold. As this particular tail fold begins, a portions of this particular yolk sac trapped into this particular developing embryo and forms this particular portions of the tube which lies in the back side, we call them as hindgut. And rest is, the majority is this midgut, which has a communication with the rest of yolk sac. We call, through this channel, we call them as vitelline duct, also known as vitalo-intestinal duct. Vitelline means this particular yolk sac and this intestinal means the intestine. So vitalo-intestinal duct is a temporary or transient channel which is existing between the midgut lumen with this particular yolk sac lumen. So this is what we are going to talk about, this particular gut tube. And foregut, midgut and hindgut, each of these receives a blood supply from these parts of the abdominal aorta. So this particular foregut receives the blood from this particular branch of aorta, we call them as celiac trunk, which supplies this particular entire foregut. Now then we have this particular midgut, which is supplied by this SMA, superior mesenteric artery, and the hindgut, which is supplied by this inferior mesenteric artery. So these particular portions is equally and evenly distributed by these distributions of the blood supply coming from three different source arteries. Now, from here we have to know about the derivatives of the foregut. That means we mentioned that foregut. That means foregut means what, hindgut means what, and midgut means what. So we call this as a midgut, foregut and hindgut. We talk about the foregut and we talk about the derivatives of the foregut tube. That means, what do you mean by the foregut? How far we are going to address is foregut and how far we are going to talk about midgut and the hindgut. These basic divisions we must know. The foregut starts from the esophagus, goes into the stomach, and then we have this particular upper part of the duodenum. If we are going to consider as tube is concerned. So it's starting with the esophagus, cervical part of the esophagus, then we have the abdominal part of the esophagus, then we have the stomach and this duodenum. And a part of the duodenum we call them as upper part, which has a particular line where we are going to talk. This much is foregut boundary, and then we have the midgut begins with. So this is how we divide. Now within this particular foregut, we have some budding. That means we have some organ formation.
So this particular tube of the foregut give rise to some organ formation. That's what coming from it is an endocrine organ, an exocrine organ as well as pancreas, and this liver and this gallbladder with the duct of this it, we call them as bile duct. So this particular foregut is composed of the derivative of esophagus, stomach and the upper part of the gut, and this liver, gallbladder and pancreas. This is what this foregut is composed of, derived of, or forming out here. Now, we talk about the formations of this particular esophagus. Now, how come this particular esophagus is coming? Now, esophagus is formed from the cranialmost part of the foregut tube. That means this particular gut tube, which is formed in the cranialmost part of the folding embryo, that part going to give rise to this particular esophagus. In some length of this particular esophagus, in the ventral portions, we see some kind of pouching of it. We call this as a respiratory diverticulum, also known as respiratory bud. That particular respiratory bud grows from the ventral wall of this particular esophagus or developing esophagus, and tubes like this, and later on it splits into two, right and left lung buds, and eventually grows into. So this particular esophagus is basically transforming to form this particular respiratory diverticulum pouch, which later on becomes separated from this particular esophagus tube itself, and later on becomes this particular lung. So we are going to have this particular lungs embryological class as well. We talked about this particular lung bud is going into this particular cavity on this particular lungs. So this is how this particular esophagus transforms or helps us to formations of this particular trachea formation, and as well as this particular bronchial tree and lung bud formations. So this separation of this esophagus with this particular diverticulum or this bud from the respiratory diverticulum happens to occur because of this particular ingression of some connective tissue inside or mesodermal tissue inside, gradually narrowing and splitting this particular tube into two separate tubes. So this particular esophagus and this particular trachea is separated from each other by a septum. We call them as tracheo-esophageal septum. That particular septum is how this particular thing is going on, and septum grows inside from the medial end and lateral end, meets in the midline, and eventually separates it and create a boundary between it. We call them as tracheo-esophageal septum fold, which is lying eventually like this. So from this particular pouch like this esophagus, ventral aspect, this particular out pouch, which is known as laryngotracheal tube or laryngeal bud, which grows, hangs down, and eventually splits into lung buds right and left, and separates from this region with this particular separating tissue entire length, except this particular joining line, which is lying over here, which is lying in this particular region. We call them as glottis or the trachea region, which is a common region where this esophagus and this trachea shares this particular opening. So this particular region of the septation of this particular trachea with this esophagus is important. By any chance, if you do not have this particular proper partitions, we have a problem. We call them as tracheo-esophageal fistula. That means we have this particular tube which is connected with this trachea and esophagus. As a result of that, food material from this particular esophagus, can drop into the respiratory system. And as you can see, if the food materials from the esophagus drops into the respiratory system, we can choke the food. So this particular partition, if it is not there, we have a dreadful life-threatening condition, which has to be dealt emergently correctly. So this particular communication, if it is existing on it because of the lack of formations of this particular tracheo-esophageal septum, leads to a fistula. We call them as fistula is a connecting tract, abnormal of course, which is known as tracheo-esophageal fistula, which could be an embryological problem. Other than this, esophagus may be stenosed. That means this particular tube which is formed, the primitive part of this gut tube, which may be stenosed. That means the cavity of this particular gut tube is never formed. It's a solid tube. That means stenosed, or it may be atretic. That means it's not formed. It's not elongated. As this particular embryo is elongating, this particular tube is not elongating. That means it's getting a atretic or narrow stick-like structure. We call them as esophageal atresia. And achalasia cardiospasm. That means if you have this particular esophagus, the lower end of the esophagus and the upper end of the stomach, which has a communication point, we call them as cardiac end.
that particular cardiac end, we should have a physiological sphincter. We talked about that particular physiological sphincter is governed by some kind of neural structures. That particular neural structure holds the tonicity of that particular esophageal tube. Now, that particular neural structure which holds this particular tonicity of this particular esophagus with this particular cardiac end of the stomach is known as this particular plexus of nerve. We call them as enteric nervous system. That's a new word we are introducing. When you learn this particular GI system physiology, we talk about the enteric nervous system, which consists of Auerbach's plexus and myenteric plexus, which is basically a nerve which is separated out from this particular sympathetic parasympathetic system. So that particular nerve has a kind of neural cells. We call them as ganglion cells. If you have the lack of or have an abnormality of this particular ganglion cells, this tonicity of this particular cardiac sphincter goes very high. As a result of that, food material cannot pass through the esophagus to the stomach. As a result of that, the lower end of the esophagus dilates because it is holding food material for a prolonged period of time. And that looks like a heart. That particular heart is present inside this particular stomach region or this particular under the diaphragm. It looks like achalasia, or it known as dilated heart-like structure in this particular stomach region. We call them as achalasia cardia. So these are the kind of like a problem related to this particular esophagus and this esophageal structural error. But for us, the most important is tracheoesophageal fistula, both in this respiratory system development and as well as GI system development in the upper part GI system error. Tracheoesophageal fistula, and this fistula is because of this particular septum that should be completely formed is not formed, and results in the channel between this particular diverticulum with this esophagus. As a result of that, food material instead of going to the stomach may get into the lungs and choke. That's what we have, a dreadful condition. We call them as aspiration of food material. Now from stomach, we are going to talk about, from esophagus, we are going to talk about the development of the stomach. Now, as I've mentioned in the beginning of this particular GI tube, so GI tube goes on three different types of morphological or structural changes. One thing is, it goes on dilatations. It could be some portions. Some portions is going in length, growing in length, that means it's elongating. And some portions is going to show some budding, that means it's going to outpouch. One of the outpouch we mentioned just over here about this laryngeotracheal system pouch over there, which is kind of outpouch and transforms into organs or etc. etc. So in case of the stomach development, we talk about this particular transformations, which is largely related to the dilatations. That means the foregut portions, which is destined to be the stomach, that particular genetic encryption is there. So this particular portions of the gut tube is dilated more, and as a dilated more structure, by the age of 4th week, it becomes a fusiform or bag-like structure. So it's kind of little bit swollen rather than this particular tube. So instead of this particular tube, which is a uniform tube-like structure, it is becomes a little bit dilated, which is dilated. Starting here is the starting form of formations of stomach. Now, if you look at this particular stomach at the primitive stage, like picture A and picture B, which is having a 1-day difference. So this dilatations grows in from the A to B, that means it's growing more. So this particular dilation, which is happening in this region, is growing on. Now, if you closely look at this particular picture, this dilatation is not uniform. What do you mean by uniform? Now, there are two walls of the stomach is there. One is anterior wall that we were looking at, and there is another wall we call them as posterior wall. Now, if you pay close attention and observe this very picture well, you will see that the dilatation of the posterior wall is way more than that of anterior wall. That means the posterior wall is more bulged up than that of anterior wall. So this kind of dilatations, we call them as differential dilatation. We use the word, two of the walls is not equal, not uniform. One is growing more than that of other. In case of this particular stomach, the anterior wall, growth of the anterior wall is less than that of growth of the posterior wall. And that makes this particular stomach formed over here, goes into resulting in stomach aqueous
two curvatures. One is great curve or more curve, which is present in the posterior wall, and less curve, which is the anterior wall. That's why it is lesser curvature and this we are acquiring in the stomach because of the differential growth of anterior wall of the developing stomach than the posterior wall of the developing stomach. Posterior side grows more and anterior wall grows less, and that creates the cook cavities. Now, this much. Then we talk about the nerve. Now, in the superior extremity and in the thorax, we learn about this particular nerve. We call them as vagus nerve. That particular vagus nerve we talked over here in this region. We call them as vagus nerve of two sides. What do we call them as two vagus nerve as? Right vagus, left vagus. Right or wrong? What do you call them as phrenic nerve? Right phrenic, left phrenic. Right? So, vagus nerve in the thorax we used to call them as right side and left side, similar to it. In case of the abdomen, this vagus nerve we call them as anterior and posterior. Why do we call this as anterior and posterior? Because there is something which is taking place in this particular formation or transformations of this particular region. So, this particular vagus nerve, if you see this, you can understand this particular vagus. This is a vagus nerve which is hanging by to the side, left side, and this is a vagus nerve on the right side, on this right. So, right vagus and left vagus, it was like this. Now, if you again look at it, this particular red structure attached to it, what is these red structures? These are the peritoneum folds. These are the mesentery. This mesentery, we call them as ventral side, we call them as ventral mesentery because it is related to the anterior body wall. And the other one, which we call them as posterior mesentery, or also known as dorsal mesentery because it is related to the posterior body wall. So, this particular phenomenon of this particular differential growth of the stomach at the initial phase, we have this particular right vagus and the left vagus by the side. But when we talk about the anatomy in human being, in this particular gross anatomy, we refer this particular same vagus nerve as anterior vagal trunk and posterior vagal trunk. So, we switch the name, we change the name. Why? Because this particular right vagus and left vagus and as well as this particular ventral mesentery and the dorsal mesentery switches the position. So, this particular phenomenon which takes here with this next phase of next phase of the stomach development, we call them as rotation or movement of the stomach. So, this is what happens over here. You are seeing this particular stomach is this wall we call them as anterior wall, this wall we call them as posterior wall, this mesentery we call them as anterior mesentery, this wall we call them as posterior mesentery. Right side we have this particular vagus nerve and left side we have the left vagus. This is the normal orientations at the initial phase of the stomach development. Later on, what happens with this particular stomach development, once this acquires this curvatures, which is anterior curvature and posterior curvature, lesser curvature and greater curvature, which is over there. Later on, stomach goes on the change of position. We call them as rotation of stomach. Now, these rotations of the stomach, there are two kinds of rotations of the stomach taking place. One is on longitudinal aspect and one is on the anterior posterior aspect. That means stomach rotates in a two axis as this particular organ develops. One is called them as longitudinal stomach rotation and other is known as the rotations of the stomach based on anteroposterior axis. So, what is that? We are going to talk. Now, this is what we are going to talk next phase of the stomach, how this particular vagal trunk changes the name from the right left to this particular anterior posterior. So, with this particular next phase of the stomach development, we have a rotations of the stomach. Now, rotations of the stomach, there are two kinds of rotation that is observed out here. One is rotation taking place longitudinal axis. That means the stomach is there, the axis is passing like this and this particular stomach is rotating either clockwise or anti-clockwise. This is one form of stomach rotation. Next form of stomach rotation is that it is happening over the stomach with this anterior-posterior diameter or anterior-posterior axis. That means it's maybe tilting like this or bending like this. So, right bend, left bend or switching to this particular head cranial side or tail side.
So these two kinds of stomach rotation takes place. So let's take this particular rotation of this longitudinal axis first. Now you observe this, how this particular thing happening. Now assume that I am stomach and I am standing before you and showing how I am rotating. All right. So this wall of the stomach, which I have, what wall? Anterior wall. This wall, posterior wall. This mesentery, anterior mesentery. This mesentery, this vagus nerve, right vagus. This vagus nerve, left vagus. Now I am going to dance. I am going to rotate. I am going to rotate in which direction? In longitudinal axis. That means clockwise or anti-clockwise. Now if I make a dance movement like this is clockwise or this is clockwise? This is clockwise. No, this is clockwise. You are sure about it? So anti-clockwise, clockwise. So stomach rotates, stomach dance, stomach moves, clockwise rotation. That's fixed. We cannot change it. Why it takes clockwise rotation? We do not know, but it moves clockwise. Now how much? It rotates 90 degree. Clear? Ready? Right vagus, left vagus, ventral wall, dorsal wall, ventral wall, less curve, dorsal wall, more curve, lesser curvature, greater curvature, vagus nerves. Now we are going to make a rotation on 90 degree clockwise. So this is a dance pose. Now we see what happens, what change it brings. Vagus nerve changes the position. How come? Magic, right? So vagus nerve was there before, right and left. Now anterior, posterior. What happens to the anterior? Less curve. Lesser curvature moves to this side. Greater curvature moves to the back side. And this is how we have seen the stomach in the left quadrant, right? Lesser curvature, here is the liver, here is the spleen. So this is a greater curvature, back side, which changes the position. And this particular mesentery, which was here, and this mesentery, which is the greater mesentery, which was hanging like this in the posterior wall, hangs like this. So this particular rotation of the stomach, we call them as longitudinal axis rotation, 90 degree clockwise, taking place in the longitudinal axis, making this particular switch of positions of the vagus nerve, which was initially right left, becomes anterior posterior, and as well as this curvature greater and lesser, which also switches the position. So is the mesentery, ventral mesentery and the dorsal mesentery. Agreed or not? This is one rotation, we call them as longitudinal axis rotation. This switch of positions of the stomach is very vital, very important to understand why we change the name of the vagus from right left to anterior posterior. Because it switches, it rotates. Which axis? You have to remember. Longitudinal axis. How much? 90 degree. So this is the major part. Next is that once this particular stomach is placed like this, it needs to get some support, the back side or something, right? It's a kind of heavy organ. You can see this particular curvature on the back side, this is having, which is large curve. Now, because having a large curve over there, it needs to rest through an armor or easy chair. So it has to lean back. So then happens this particular rotation, which is taking place to the anterior posterior rotations. So that means stomach, this particular end is spiralic end, this particular end fundus sinks back, and this leg one moves up. So this particular rotation is like that, adjusting or tilting of the stomach. So if it is like this, then it's tilting like this. So it is like bending back. So this particular rotation of this anteroposterior axis rotation is that it is tilting this particular fundus end down, sagging it down, and this spirulus end putting this up. So this spirulus moves close to the liver, and this particular fundus end drops down close to this particular spleen. Now, how it helps and what it helps? If it drops down close to this particular spleen, this particular fundus can receive the blood supply from this particular splenic artery. We have the short gastric artery, remember? Short gastric artery supplies what? The fundus of the stomach. It receives that. It is easy to get this particular blood supply from it. Second thing is that if this thing moves up, this spirulus goes high, close to this region,
This thing drags up and relenting in this particular stomach, creating a curvature more happened over here. As a result of this, the food material can stay a more duration into this particular stomach because of this particular thing is moved up. So this food material can sag here, wait for a longer period of time. So stomach can churn this particular food material and can then peristaltic out. So this helps this particular stomach position change, helps the stomach to orient itself to this particular upper part of the GI system by longitudinal axis rotation and this particular anteroposterior axis rotations. So this rotations of the stomach itself is a short note. We have to understand what are the different types of stomach rotations and what is the change of this particular stomach rotations which is taking place in two different directions or fate of it. This is one. Clear or not? Clear or not? Low oxygen and low glucose. Yes. Where? Okay. Now see, this is one thing which is happening here. Now, the next thing which brings with this particular stomach rotation. There's one more thing which is happening, which we haven't addressed it. We change of the vagus position, change of the curvature positions, and change of these particular ends of the fundus and the pyrolic end we have talked about. There are one more changes that is happening with this particular rotation that we have not discussed it with yet, is that the changes which is happening with this omentum, that means this particular lesser and greater omentum. Let's have this particular cross-section picture to talk about this particular changes which is taking place. So this is the longitudinal changes or rotation we talked about, 90-degree clockwise, and this thing changes what? Next thing is this particular element which is bringing on this particular element of this mesentery changes. Now again, you compare the picture over here. First you look at this particular picture and see the transformation with this A, B, C picture what you are looking at. Now see that A picture which is the oldest form, that means the tube is there. B is it little bit moving and C is completely moved. And you look at this particular peritoneum which is attached to it, that means mesentery, ventral mesentery, dorsal mesentery. Now initially this mesentery, ventral and dorsal is tight, that means it's end to end trying over there. Ventral mesentery, dorsal mesentery there. As it swings over there, starting to move, it creates a space in the back side of the stomach, and between this particular region we have this particular omentum which is lying in the back side, which is the greater omentum, which also switching and creating the space. So this particular thing from the B as it moves to the C, complete 90-degree rotation taking place, which is eventually taking place C, and further goes on, C is nearby 95%, 90 degree, which is like 60-degree already rotation. So it will be farther down and creates the space behind this particular stomach, between this particular stomach and this posterior abdominal wall, and creates a pouch over there. So this particular pouch which is created by these rotations of the stomach, behind this particular stomach, between this particular omentum which is lying in here, we create a name over there. We call them as lesser sac or omental bursa. So this particular omental bursa, which is also known as lesser sac, is created because we had this particular movement of the stomach took place. And so is stomach moving, so this peritoneum which is attached to it on the back side has to move and creating a space along with it, and with this negativity creates this particular traps space on the back side of the stomach. So this particular space we call them as the omental bursa, also known as greater sac. So this is the fourth fate of this particular movement of the stomach. 1, 2, 3 we already talked about, change of the vagus position, change of the curvature, and the fundus and this particular pylorus moving in different directions and accommodating some changes. And this is the fourth thing which is happening because of these particular rotations of the stomach. We create a space which is a peritoneal space, behind it this particular region which was not there existing beforehand, and later on we discover it happening over here. We call them as omental bursa. So this particular omental bursa later on constitutes a part of it. We call them as a portions of the stomach development or stomach structure. We call them as the bed of the stomach. So in gross anatomy, what is that called? Practical class, we will talk about this, like the stomach bed, the relationship to it. So this particular omental bursa is created because of this particular change of this. So C picture is 60-degree rotation. It's not fully rotated.
D is that it has to flip like this. So 90 degree it will be like this, flipped like this. Then it create more space and it is omental bursa which will be created. And between this particular greater sac with this lesser sac, we have a communication eventually. This particular communication point, we call them as epiploic foramen. That particular epiploic foramen, also known as foramen of Winslow, which is transmitting at the tip of the finger from this greater sac to the lesser sac between behind the stomach and this liver and this lesser omentum in this region, and you can place into this particular omental bursa eventually. So this is what happens with rotations of the stomach or changes of the stomach. Position change of the stomach with this particular anteroposterior rotation, head end, cephalic end, pyloric end and the fundic end changes and what moves out here. And then we move to this particular thing which is related to the stomach error or stomach abnormalities which is related to it. We call this particular stomach error which is related to it is hypertrophic pyrolic stenosis. This is the last content or last topic we are talking before we go on. We go on a weekend break. Anyways, pyrolus, we understand what do you mean by the pyrolus. Now this pyrolus has a sphincter which is existing sphincter. We all agreed to it, which is an anatomical sphincter. What do you mean by the anatomical sphincter? That means we can jolly well movement as well as we can see, demonstrate, visualize these things. Now this pyloric end of the stomach has a sphincter which is formed by the circular muscles which is thickened and creating the sphincter. What is the purpose of the sphincter? To ease or regulate the amount of the release of the stomach content. That means if the stomach is having heavy content, too much of food material, the sphincter will be narrowed and it will be releasing less. If it is water material, it will be released easily. So this is what this particular sphincter is controlling. Now sometimes we see that this particular pyloric sphincter may be hypertrophic. Hypertrophic means it is enlarged. It is having kind of volumes as well as growth is lying there. We call them as hypertrophic pyrolic stenosis. What do you mean the stenosis is that narrowing? What is narrowed here is pyrolic lumen. That means the cavity which is lying or hold by this particular sphincter is narrow. Now, we call them as congenital. So we use the word hypertrophic pyrolic stenosis. We call this as congenital, which is a misnomer. That's why I omitted this particular word. Now, it is not congenital. It develops with sometimes. So we see that many a times young kids like 6 months, 7 months often have these issues of the GI upset. That means pet kharab, bomi, potty, hotei thake. And many a times we give the antibiotics. Now if we choose any antibiotics which is related to a particular group of antibiotics, we call them as erythromycin group. That particular erythromycin group has been linked up with this hypertrophy of the pyloric muscles. We do not know why. And this happens more frequently in male-born children between the age of this particular first year of life, like 9 months, 10 months, that particular kid has a loose motion. You gave an antibiotics, which is earlier we used to use this particular antibiotics very frequently as erythromycin. We see this particular kid is coming with this particular hypertrophy of these pyloric muscles. So this particular hypertrophy of the pyloric muscles is there with these kids who has a previous history of this particular abdominal upsets or respiratory upset. So comes with this, food material cannot pass through and this particular enlarged muscles cannot let this particular food material go in here. Results in what? The kid has got very small stomach capacity, 50 ml to 100 ml. So if it is taking more than 50-100 ml of milk or fluid, this particular stomach is overflown and as a result of that, it regurgitates or vomits out. So the moment the kid feeds, it vomits out. So this is a kind of presentations which this particular kid brings with. We call them as non-bilious vomiting. That means the vomiting color is not mixed up with bile. That means it's yellow or gray or whatever, or blood mixed even, but not green. So we call them non-bilious projectile vomiting. That means it is throwing out because of the contractions of the abdominal muscles and it associated with the mass in this particular right costal margin. So this particular region where this pylorus is, this is the pyloric region where you see this pylorus is there. This thing swells up and vomits out. The moment this particular kid vomits out, the swelling disappears.
So this is a kind of clinical finding that we see this, and we put an endoscope through it and see this particular muscles is hypertrophic. So this particular hypertrophy of this particular muscles is not congenital. Previously we used to say that congenital pyruvate stenosis because it's happening in the kids. No, it's not. Kids are not born with this. It develops or acquires with some time. That's why we drop the word congenital. We call them as hypertrophic pyruvate stenosis, which is related to consumptions of the antibiotics related to the male-born children, which may have this kind of incidence. For going brief about the histology of uterus, see what is the definition of uterus. So it's a main female reproductive organ, okay, and it is pear shaped, right? And you already know what are the major part of the uterus. Which are the major part of uterus? It has got fundus, then body is also known as corpus of uterus, then the cervix, and also you have to remember the fallopian tube, okay, fallopian tube. So these are the parts. So this is the major part is the body or corpus, and rounded upper portion above the entrance, that is known as the fundus of the uterus, okay, and the lower narrower terminal part, that is known as cervix, okay. So this is the part of the uterus. So let's see the picture. Already we have discussed. So this is what? This is the fundus. This is the corpus. So if you see the corpus of uterus, it is having how many layers? So it is one of the viscera, right? So most outside you will get what? Serosa. Okay, serosa of the peritoneum. Then next layer what you will get? Two type of layer are there in the uterus. One muscular layer, that is myometrium, and another glandular layer, that is known as endometrium. Okay, so mainly whatever muscle, whatever you will get where? On the myometrium. And which type of muscle it is? Skeletal or smooth muscle? Smooth muscle. That you have to remember. And in the inside endometrium, what are the other structure you will get? You will get numerous key structure pabi endometrium. So write it down. Endometrium is divided into কতগুলো layer থাকে? Stratum basalis and stratum functionalis. এটা কোন স্টেজের কথা আমি বললাম? Proliferative stage or secretory stage? Eta proliferative stage, and proliferative stage is governed by which hormone? Estrogen and progesterone. You have it. Proliferative stage is governed by estrogen. Remember, P, another P won't come. Okay, proliferative stage is governed by estrogen. But what about another one? Secretory phase, it would be governed by progesterone. So this is the layer of endometrium in the proliferative stage. Ki bollam? Lower layer টাকে বলছি stratum basalis, above layer টাকে বলছি stratum functionalis. So but what about in case of the secretory stage? One additional layer will come. So write it down. In secretory phase there are 3 layers of endometrium. This is the basic difference you have to tell, okay. So in the secretory phase, write it down. Secretory phase there are 3 layer of endometrium. Most lower layer you are having stratum basalis, then middle one layer will appear. This is known as stratum spongiosum. Okay, stratum spongiosum. Then the last layer there would be stratum functionalis. What is the difference? And this functionalis is also known as stratum compactum. Okay, so what are the 3 layers? Again tell me. First one would be stratum basalis, stratum spongiosum, stratum compactum. ठीक है, stratum compactum. So this is the difference between secretory stage and the proliferative stage. So uterine gland, rather than that, what are the thing you will get on the endometrium? Ar ki pabi? There will be coils of uterine artery. Write it down. In endometrium there is coils of uterine artery structure. Already I told you. Kiram type of artery, eta tortuous artery, just like splenic artery, just like facial artery. Okay, so coils of uterine artery, okay. So see, next will come. So this thing already we have discussed. Just you know what are the type of different follicles found in ovary, right? So suppose if
this follicle have a secreting one hormone that is known as follicle stimulating hormone. So this follicle stimulating hormone, how it is acting on the uterus? It will act on the proliferative phase. Okay, it will act at the proliferative phase. Okay, now write it down. In the uterine wall is composed of 3 layers. First one is perimetrium. So outside jeta serosa bolche setai ki bolbo perimetrium. Then you have got myometrium. Next layer is the myometrium. Then next layer is the endometrium. So perimetrium is lined by serosa adventitia. Serosa adventitia. Myometrium is a thick smooth muscle layer. Okay, and endometrium is lined by simple epithelium which descend into the lamina propria. Okay, to form numerous endocrine gland. A endocrine gland will secrete either estrogen or progesterone. Okay, depending upon the stage. Proliferative ki bollam tokhon ki secrete korbe estrogen, ar jokhon secretory tokhon secrete korbe progesterone. That you have to remember. Okay, so this is the 3 layer of the uterus. Okay. So see, this is the 3 layer. So first one, ekhane jodi most inside we will see what we will get, endometrial glands, most inside. Okay, then gradually you are going outside, there you are having the endometrial stroma. Okay, then next one is the junction of the subendometrial myometrium. So that there is one junction between the subendometrium, means below endometrium, and the myometrium, and the fourth one is the myometrium. Okay, so if we are having cross section of the uterus, for histology you have to take cross section, so you will get 1 by 1 layer. Okay, from outside to inside. Now coming to the layers of the endometrium. So layers of endometrium already I told you. So there are lumen jekhane ache, that is known as stratum functionalis. বুঝতে পারছো, যেখানে uterine lumen আছে, so where the bleeding has occurred, that is known as stratum functionalis, lumene. Then next layer you will get stratum basalis. Okay, so what is happening in case of non-pregnant uterus? So in that, the superficial layer with uterine glands slugged off. Okay, and it is shed during the menstruation cycle. So which layer is slugging off? কোন লেয়ারটা স্লাগ অফ করছে? স্ট্র্যাটাম ফাংশনালিস। স্ট্র্যাটাম ফাংশনালিস ওইটা যেটা বলছি সেটা সিক্রেটারি স্টেজ, তখন তো হবে না, তারপরে হবে, ইমিডিয়েটলি আফটার দ্যাট। তাহলে স্লাগ অফ কে করবে? স্ট্র্যাটাম ফাংশনালিস, কিন্তু বেসালিসটা কিন্তু থেকেই যাবে। ওকে, then the basal layer remnant of uterine gland is the source of regeneration of new functionalis layer. তো যেটা functionalis লেয়ারটা চলে গেল, from where it will regenerate? From stratum basalis. Okay, so this you have to remember, basal layer is a remnant of the uterine gland, and this is the source of regeneration of the stratum functionalis. Okay, so next one is, so see, this is the different type of gland. So what is occurring? So first layer you are seeing, this is the muscle. So in the muscle you are having this both uterine artery and uterine vein, right? Then from here next layer you are having, this is a layer ta ki bolchi, stratum basalis, right? And above this whole are the functional layer. So in between these coils of uterine artery, typical you see, it is having coils of this uterine artery. There is this kind of gland that are coming from this lumen. This is known as the uterine gland. And এটা কখন tortuous হবে? In case of secretory phase. Proliferative phase এ কিন্তু এরকমই থাকবে, কিন্তু যখন secretory phase হবে uterine glandটা tortuous হয়ে যাবে। And you will see এই appearance টাকে কি বলে? It is a typical sawtooth appearance. ঠিক আছে, কি বলছি? Sawtooth appearance. It's not a simple lumen. Okay, so you are having this complete uneven structure. So typically you write it is having sawtooth appearance of the uterine gland. Okay, so this is showing how this is the situation of the broad ligament. Okay, যেটা আমি বলেছিলাম, what it is called, এটাকে কি বলছে? ovarian ligament টাকে কি বলি? mesoovarium. Mesoovarium, and this is the ovary and this is the fallopian tube. See how the ovary is completely adhered to the broad ligament. Okay, so see, this is the 2 artery. You have to remember uterine artery, right? So see how many arterial supply is there, right? Uterine artery is going to supply, okay, and another artery is coming, the ovarian artery.
but whatever the uterine artery, that is only acting in the uterus. Okay. So now the uterine artery. Here the course you have to remember. Uterine artery ta kibhabe course e jay. Okay. So now first artery ke asche uterine artery. তাই তো uterine artery থেকে next কি আসবে ovarian artery. So if you see the picture, I will directly go to the picture. So one thing you have to remember, these spiral arteries are very sensitive to estrogen and progesterone. Okay, both hormones. Okay, so see, this is the structure. So first ke elo ovarian artery, from here it is coming uterine artery. This is having anastomosis. So you just write what are the one by one artery. Okay, first one is the ovarian artery and uterine artery, anastomosis of the ovarian artery and the uterine artery. From that next artery ke asche arcuate artery. Keep one arrow, right? Next artery asche arcuate artery. ঠিক আছে, এই যে আর্কের মতো। ওকে, arcuate artery. Next artery ke asche radial artery. Radial artery. Then from that is known as basalis artery or basal artery, that is found on the stratum basalis. Then functional layer e ki pabo spiral artery. ঠিক আছে, so this is the gradual growth of the uterine artery. Uterine artery, ovarian artery, anastomosis, arcuate artery, radial artery, then basal artery, then finally going to the spiral artery. Okay, so this is the, so where you will get this artery, eto dur obdi kothay pabi? Myometrium. Endometrium only two artery you will get, one is basal artery and spiral artery. Okay, so now see what are the stages that are going through the uterus. Okay, so first one is what is occurring when the estrogen is active. So এই স্টেজটাকে আমি কি বলবো? Proliferative phase. So proliferative phase এ কি হচ্ছে? If you see the layer, it is not that much long, right? When does it start? যেই 14 days হয়ে গেল, okay, then the growth will appear. Okay, so see, ovulation has occurred at this period. So at the ovulation, which hormone will take place? That is the luteinizing hormone. From that, then again, these glands are more tortuous. Okay, so this is the time that is known as secretory phase. So what are the phases of menstruation? Who will tell? কতগুলো phase আছে বল পরপর? First phase টাকে কি বলে? Proliferative phase. Then ovulatory phase. Then secretory phase. Last one is the luteal phase. Okay, you have to remember luteal phase. ঠিক আছে, so actually total days কত দিনের হয়? 28 days. এটা কি? So here we are having one comparison with how the lunar cycle with the menstrual cycle. ঠিক আছে, lunar cycle also 28 days and menstrual cycle is also 28 days. Okay, so that you have to remember. Okay, 28 days. আর কখন ovulation হয়? Again and again I am saying 14 days prior to the last menstrual period. Okay, এদিক থেকে বলবি না, ওই দিক থেকে। Okay, so see these are the stages. Okay, so প্রথমে যদি আমি দেখি follicular phase কতদিন অবধি? এইটুকু, right? So follicle release the estrogen which causes uterine wall endometrium to thicken. Okay, first, then the ovulation, the ovum is used to rupture. Okay, second one, then luteal phase. When does the luteal phase? See the color? কোনটা luteal phase? এইগুলো luteal phase. Okay, whenever you are saying this green, this is the luteal phase and this is the menstruation last. Okay, so see they have shown this is the first one. Okay, first to 5th day. So this is also known as the follicular phase. Follicle টা কিন্তু এখন থেকে ম্যাচিউর হচ্ছে, ঠিক আছে, কোথায় গিয়ে ম্যাচিউর হবে? আপ টু 14 days অবধি। দেন 14 days এ যখন ওভুলেশন হয়ে গেল, দেন গ্র্যাজুয়ালি আবার ইউটেরাস is used to thicken. The endometrial gland would be more tortuous. Okay, so this you have to remember. Okay, so what are the different type of slide you will get? Okay, first one is, this is which type of slide? First one, see, anything is occurring over here? No, because you could see the endometrial gland is very small. So this is which phase? Proliferative phase. Okay, then this one is, what is this? This is the ovulatory phase. Okay, because you could see there is formation of this endometrial gland, and finally here
see, this is the endometrial gland, this is tortuous and short tooth appearance. Okay, so this is the secretory phase. So toke jodi ei slide ta that you could easily differentiate. Okay, and whenever you could also get this slide where you will get small minute endometrial glands. Okay, and er bhetore jodi arekta dot thake, so that is the blood vessels. Okay, what is the difference between the endometrial glands and blood vessels? See, very minute difference. Okay, so you have to be very careful. And blood vessels will be found where? Myometrium, mainly myometrium, but few blood vessels also found on the endometrium. Okay, few blood vessels. Okay, now about the proliferative or the follicular phase. Okay, so write it down, what are the feature of the proliferative phase? So surface of the endometrium is lined by ki type of lining hobe endometrium e? Simple columnar epithelium, because lots of glands. Okay, so simple columnar epithelium overlying the thick lamina propria. Okay, and long tubular uterine gland, tortuous hobe na, so the long tubular uterine gland. So these are the two features you have to write if the proliferative phase come. Okay, so you could mention, suppose you have got the slide of uterus, you could also mention the stage. ঠিক আছে, যদি আইডেন্টিফাই করতে পারিস, otherwise no need. Okay, you write the general feature of all. Okay, so see, this is the uterine gland. See how it look like, it's a circular one. Okay, this is the uterine glands and this is the myometrium. Okay, then the secretory phase, I told you, secretory phase initiated after ovulation, number 1. Then the functionalis layer and basalis layer become thicker owing to increased glandular secretion and edema of the lamina propria. Okay, so what will happen to the lamina propria? There would be edema formation. Okay, it would be edematous. Okay, so this is the secretory or luteal phase. So see, this is the uterine gland. See how long it is. Okay, so if you see the lamina propria, konta lamina propria, this one, so you could see it is somewhat edematous. Okay, and you could also find some tinge of blood. Okay, tinge of blood, because it's ready for the menstruation, but not yet it happened. Okay, so you could see some kind of tinge of blood over here. Okay, now the menstruation phase, what will happen? If the fertilization of ovum and implantation do not occur, uterus enter to the menstrual phase, that we all know. So functionalis layer degenerate and slugged off, so that contains fragment, disintegrated stroma and blood clots. Okay, so you have to remember what does it contain. Functionalis layer ki bolche, ekta hocche disintegrated stroma and second one is the blood clot. So these are the main content, okay, of the menstrual phase. So how they got this slide? Have you thought of how they got this slide? So suppose any patient has died of during uterine bleeding, to hoy onek shomoy collapse hoy janis tora, so during that phase they got. Okay, so this is what is the difference of the menstrual phase? See what happened to the uterine gland, lots of blood clots. Okay, so see the uterine gland, ekta ki duto, we could differentiate, right? 1 or 2. Okay, so see these are the different type. Eta ki bolbi, what is this? Follicular phase. Okay, so you could say this round endometrial cells. Then next one, this one is the, this is the secretory phase. Secretory phase, tortuous. This is proliferative phase. So you could find proliferative phase arekta ki dekhte parbe, see nicely demarcated myometrium. Endometrium আর myometrium এর মধ্যে খুব ভালো একটা demarcation পাওয়া যায়. Okay, proliferative phase. By that way also you could identify. And what is this? Menstrual phase. Okay, so these are the 4 phases you are having. Okay, so these are the 4 slide you will get. Okay, so what are the general feature you have to tell? First one is uterus is lined by, epithelium is lined by simple columnar epithelium. Then next one is, what about the mucosa? তিনটে cell layer bolbi according to the stratum basalis, stratum spongiosum, then stratum compactum.
right? Then what you have to say? Lamina propria, and it is underlying the connective tissue layer. Okay, then the last one you have to say about the serosa. Okay, these 4 you have to mention, but you have to mention there would be sawtooth appearance, uterine tortuous, uterine gland. Okay, so that is the main feature. This one usually you will get this slide. ঠিক আছে, এই স্লাইডটাই পাবি ম্যাক্সিমাম মাঝেরটা, ঠিক আছে, সিক্রেটিভ ফেজ। ওকে, so that we covered the uterus. So next let's go. You want to take one break? So before going to the histology of fallopian tube, how many parts it includes? 3 parts or 4 parts? 4 parts. 4 parts. What are the 4 parts? So first one is the fimbriae. Fimbriae, that part is known as fimbriae, কিন্তু part নয়, এই পার্টটাকে কি বলছে? Infundibulum. Okay, then the next part is ampulla, where the fertilization takes place. Next part isthmus. Then next part, that is also known as uterine part or intramural part. Okay, so write it down. The fallopian tube is having 4 parts. From lateral to medial side. Okay, from lateral to medial side they are infundibulum, ampulla, isthmus, and the intramural part or uterine part. Intramural part or the uterine part. So what would be the length? Do you know what would be the length of fallopian tube? কতটা হবে? 4 to 6 অতটা ছোট? 10 to 12 cm. Very good. 10 to 12. So let's see. So it's a paired muscular tube. Okay, what is the definition? It's a paired muscular tube, upper free border, broad ligament on the either side of the uterus. So upper border is free? No, upper border is attached to the broad ligament. That you have to remember. Okay, and it is about 10 to 12 centimeter lateral, opens into the peritoneal cavity close to the ovary, and medial open into the uterine cavity. So it's a hollow tube. Medial side e kothay open korbe? Uterine cavity, and lateral side e kothay open korbe? Peritoneum. Okay, so this you have to remember. So have you heard about ectopic pregnancy? So what will happen in that? So uterus bade, mainly most common appearance in the fallopian tube. Okay, why it is very much, we are very much cautious about ectopic pregnancy? Why? So what will happen? Suppose any embryo is growing on the uterine tube. What will happen? There would be rupture of the uterine tube, and there would be severe bleeding, and sometimes the patient don't know even. So that is very much cautious condition. Okay, so what would be the finding? You are doing UPT, urinary pregnancy test, that is become positive. Okay, but you have done one USG, the uterus is vacant. Okay, then you have to go for whether it is found on the this fallopian tube. Okay, and you have to be very much cautious in case of any abortion. Okay, suppose if you have given the pills and the embryo in the fallopian tube, what will happen? Rupture will happen on the fallopian tube. Okay, that's why we have to do the USG prior to that. Okay, remember this one. Okay, so next, so this is the part. So ei part take ki bolchi? Infundibulum. This is the ampulla, this is the isthmus, this is the intramural part of the uterine part. Okay, then this thing already know. So what is the function of the uterine tube? So transport of ovum is the most common cause. Then it also nourishes the ovum. Okay, so how it is doing? It is just only one tube. How it is doing? It's a muscular tube, na? What is the, then how it is moving the ovum? So that you have to remember the epithelium. Tell me the epithelium of the uterine tube. Key type of epithelium thakbe? Ciliated?
columnar epithelium. Definitely some mucus should be there, otherwise how it will move? So there would be presence of ciliated columnar epithelium found on the uterine tube. Okay, and what will happen? Another thing, there would be rhythmic contraction of the muscle layer of fallopian tube. Okay, rhythmic contraction of the muscle layer of the fallopian tube for the transport of ovum. Okay, so see, these are the part already I told you. So they have already done this one. This is the infundibulum ampulla. So see how much is the length of the ampulla. Okay, maximum length kothay ache? Ampulla. Then this is the isthmus, this is the uterine part. Okay. So this thing we have discussed. Infundibulum is a funnel shaped structure provided with fimbria. Okay, so just write what are the part. Infundibulum kake bolchi? It's a funnel shaped structure provided with fimbria. Okay, ampulla kake bolchi? It's the dilated part where the fertilization takes place, and isthmus is the narrowest part. Tara eta kintu MCQ aste pare. Tell me the narrowest part in the fallopian tube. That is the isthmus. Okay, isthmus, receiving the intermediate part. Okay, so that is the fallopian tube. Okay, so here it is showing, see how the ovary gets dual blood supply. Once it is coming from the uterine artery, another one entering to the this mesothelium, so that is known as ovarian artery. So it is getting blood supply twice, and meanwhile it is also, see, this both artery also supplying the fallopian tube. ঠিক আছে, এই দুটোই আবার সাপ্লাই করছে. So what are the histological layer? Very easy. Okay, first layer you will have mucosa, then muscle layer, then serosa. Mucosa, muscle layer and serosa. So what is happening over here? Mucosa of the fallopian tube has folded into many folds, that you have to remember. Mucosa ta kirokom? Having different fold over here. Okay, so let's see. So see, this is the histological diagram. Okay, so whatever you are seeing, this is the lumen. White color vacant area, this is the lumen. Ar ekhane egulo ki? This is the fold, mucosal fold. Okay, then next layer, ei layer ta ki? Eta hocche muscle layer, smooth muscle, and most that side, peripheral side, you are having serosa. তাহলে এই যে ফোল্ডটা দেখতে পাচ্ছিস, this is the mucosal fold. So it has having আর কোন কোন স্লাইডের সাথে সিমিলারিটি আছে বল? এরকম টাইপের দেখতে। অ্যাপেন্ডিক্সটা এরকম টাইপের দেখতে, তাই তো? সার্কুলার। আর কি দেখেছি? ইউরেটারটা, ইউরেটার এন্ড ফ্যালোপিয়ান টিউব একই টাইপের হবে, ঠিক আছে? অ্যাপেন্ডিক্সে কি পাবি? লিম্ফয়েড ফলিকল পাবি। ইউরেটারটা কিরকম থাকবে? স্টার শেপ, টিপিক্যাল স্টার শেপ, ট্রানজিশনাল এপিথেলিয়াম। আর এটা কিরকম দেখেছিস? এখানে মিউকোসাল ফোল্ড হ্যাভিং নিউমেরাস ফোল্ড, পুরোটাই মনে হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট লেয়ার। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ মিউকোসা, এটা এই দুটো লাইন লিখে নে। ওকে, মিউকোসা হ্যাভিং সিলিয়েটেড কলুমিনার সেল, সিলিয়েটেড কলুমিনার সেল নাম্বার ওয়ান। আরেকটা কি হচ্ছে? নন সিলিয়েটেড পেগ সিক্রেটারি সেল। আরেক টাইপ অফ সেল পাওয়া যায়, that is known as non-ciliated peg secretory cell. So how you will differentiate? Ciliated cells are generally shorter than the secretory peg cell, making the luminous epithelium somewhat uneven. ঠিক আছে? So কোন সেলটা শর্টার? সিলিয়েটেড সেল। আর পেগ সেলটা বড়, এবং পেগ সেলের মধ্যে কি we won't get any cilia, it is non-ciliated. So that is the feature. Okay, so see, so whatever you are getting, eta ki? This is simple ciliated columnar epithelium, but see here simple non-ciliated columnar epithelium ei area tai ekhane keno cilia you could see this area uneven surface, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে ciliated epithelium, কিন্তু এখানে দেখ এখানে কোনো রকম কোনো uneven surface নেই, right? Very nicely demarcated. So this is simple non-ciliated columnar epithelium and this is the lumen. Okay, so these are the two type of thing, and ciliated cells are more during proliferative phase, less during secretory phase.
proliferative phase মানে যখন ইস্ট্রোজেনটা বেশি থাকছে, ঠিক আছে? তো সেই টাইমে কিন্তু it's more active. So just write it down. The ciliated cells are more active during proliferative stage. Proliferative stage. Okay, so why they have make the lumen this irregular? What is the main intention? Okay, mucosa present many branching folds that made the lumen of the uterine tube highly irregular arrangement that will help providing the nutrition to the fertilized ovum. So main intention is to having nutrition to the fertilized ovum. Okay, so that's why the mucosa is this much irregular. Okay, so see, this is more magnified. Okay, so here you could see how the different type of cells. So konda non-ciliated, where you will get non-ciliated, see, this is the non-ciliated, this is the non-ciliated. Okay, but here it is closely demarcated. Okay, peg cell ta erokom type of area te thakbe. Okay, and what is this next layer is the muscle layer. Okay, so mucosa extend up to here. Wherever you are getting this type of muscle, this is the smooth muscle. Next layer. Muscle layer is made up of smooth muscle, which is inner circular, outer longitudinal. Inner circular, outer longitudinal. কোথায় reverse হয়? Inner circular, outer longitudinal. দুদিন আগে বললাম, বল। Urinary bladder. Urinary bladder, inner longitudinal, outer circular, তারপর outside longitudinal, ঠিক আছে? তিনটে লেয়ার আছে। So serosa কি? It consists of mesothelium, peritoneum of broad ligament, okay, that is supported the connective tissue. Okay, so this is another picture. So see, this is the lumen, these are the blood vessels. Okay, so this is another picture of the fallopian tube. So this characteristic feature, if the slide come, you have to write for fallopian tube, highly folded mucosa with ciliated columnar epithelium. Number 1. Second one is cellular lamina propria. So you have got two type of cell, একটা হচ্ছে ciliated cell. Epithelium আর cell এর মধ্যে difference কি? Epithelium টা is lined by simple columnar ciliated epithelium, but cells are two type. One is ciliated cell, আর একটা হচ্ছে non-ciliated peg cell. Okay, and third layer is thick inner circular muscle coat. Okay, so these are the three features you have to write if the histology of fallopian tube comes. Okay, so this is the all about the fallopian tube. Okay, so where you will get the blood vessels? Muscle layer. Okay, see the blood vessels. Blood vessels are very minute. Some are coming from uterine artery or ovarian artery. দুটোই supply করবে fallopian tube কে. Okay,